ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ so yes today we are going to do part 2 so ಬೇಗ chats ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ if I am audible and visible to all of you okay yes please let me know if I am audible and visible and we are going to start okay ready yes Madhu hi Uday please let me know if I am visible yes I am perfectly visible am I audible I should be audible okay so ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ exam 3 this is for exam 3 okay confuse ಮಾಡಬೇಡಿ because we are taking class for class 12th class 11th and you know for exam 3 ನಿಮಗೆ confuse ಆಗ್ಬೋದು ma'am which class are you taking ma'am so this is mainly for the exam 3 students because exam is coming soon so this is mainly for the exam 3 students okay so exam 3 students ge part 1 already ಮಾಡಿದೀವಿ so this is part 2 where we will be doing biotechnology ಮತ್ತೆ ecology all the chapters okay so if you are looking for a last minute revision this is the session for you okay yes ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು everything is perfectly visible and audible no adu ಸ್ವಲ್ಪ first ಹೇಳಿ and students quickly smash the like button as well okay ಬೇಗ attendance mark ಮಾಡಿ and like the video and subscribe to the channel without fail okay done start ಮಾಡೋಣ so students last class ಅಲ್ಲಿ I had left human health and diseases ಅಲ್ಲಿ drugs topic so drugs topic ಇಂದ ನಿಮಗೆ match the following questions ಬರ್ಬೋದು so ಅದಕ್ಕೆ we will just go through it ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು overview ಆ entire NCERT paragraph ನ ನಾನು concise ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು summary ತರ I have printed it here so this will help you know everything at one shot okay so opioids action ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು binds to opioid receptors okay in the CNS andre eno central nervous system what and all is there brain and spinal cord is there okay and gastrointestinal tract okay gastro means your stomach intestine means intestine so the between them gastrointestinal tract there is the GI tract so that GI tract also this will affect okay this will affect okay oh today is oh yeah no yes so example students morphine ಬಗ್ಗೆ everyone would have heard in cinemas and all morphine extracted from latex of papaver somniferum or opium poppy so question will come from what is it extracted from or where is it extracted from so where you will tell latex of papaver somniferum or opium poppy from poppy plant okay and it is used as a painkiller so morphine ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು students ಏನಾದರೂ surgery time ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ as a sedative or a painkiller ಅಂದ್ರೆ to induce sleep or to reduce the pain they use it but what people do is ಅವರು like medical ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು they use it as a depressant ಆದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡ್ರಗ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಡೇಟಿವ್ or a painkiller but when you are using it in excessive it becomes problematic in life also everything is same whatever you do excessive okay be it love be it hate be it you know anything you do extra like more than what is needed it becomes very toxic it becomes very problematic to the body to your mental physical and emotional well-being alva so even if it is with your friendship even if it is with your parents if you do too much okay too much of disobedience too much of obedience too much of freedom too much of control everything becomes a problem aa tarane idu morphine bageno same topic okay same topic so nodi students next is heroin also you know it's called as smack okay smack this is all like the normal language like how people communicate no like that language it is white okay it is white it is bitter ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ okay white bitter crystalline obtained by acetylation of morphine okay tumba important idu how is heroin obtained andre you have to write by acetylation of morphine okay acetylation of morphine how are they taking it it can be taken by injection okay syringe inda directly they can take it by the help of injections or by snorting andre ee tara igbut avning ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು snorting ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ it is used as a depressant and it slows body function so mainly why do people take drugs because they do not want to face the reality now if your friends or if your any relatives or your elder sibling is taking drugs or is you know doing something like that you should be the first person to tell a no for it because
ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಅ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸೇ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ದಟ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋ, it is not the truth, because after some time you have to go back to the reality. So if any of your friends, someone is taking, I want all of you to take the initiative of telling them a no for it, okay? And brown sugar, students, impure form of heroin, okay? Not the brown sugar that we use at home, it is another brown sugar which is an impure form of heroin, okay? Got it? Now next is cannabinoids bind to cannabinoid receptor. So there it was opioid receptor, here it is cannabinoid receptor in the brain, okay? It is in the brain. Now source is obtained from the inflorescence of cannabis sativa. So inflorescence ಬಗ್ಗೆ you would have understood in 11th standard. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ there will be a bunch, a cluster of flowers, we call that an inflorescence, okay? So inflorescence of cannabis sativa or hemp plant, okay, in common name. Parts used is almost every part of the flower is used, like every part of the plant is used, like flower, tops, leaves, raisins used to prepare it, okay? Marijuana, other the example one, marijuana, hashish, charas, ganja, okay? These are the names that we use, and intake is by inhalation or by oral injection. You directly swallow it or you take it as you inhale it, okay? Effect one, the students, it affects the cardiovascular system. It affects your heart, okay? Now note, abused by some sportsmen. Some sports people actually take your marijuana, ganja and all just to have that adrenaline rush, okay? Okay, clear? Ma'am, yengidira? I'm good, okay? I'm good. Yes. So this is the thing, okay? Next one is coca alkaloids. Cocaine, everyone knows cocaine, okay? Movies all simple ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. coke ಮತ್ತೆ crack ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Source ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ obtained from erythroxylum coca. So students, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ exam 3, okay? exam 3, that is like if they have not cleared exam 3, please share this video with them. Many of them will not get to know about the channel because channel ಚಿಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹೂ ಶುಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಟ್? ವಿ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ big channels, big brands, big you know, people who are spending a lot of money on bot and other things, okay? Small channels like us where there is like genuine live watching, genuine numbers, it will not promote. So I want all of you to do that for us, okay? Come on. And interferes with dopamine neurotransmitter, okay? Neurotransmitter transport. So students, on fake happiness feeling, on fake dopamine rush anta heltivi alva, so aa tara ಒಂದು false feeling will be given by this erythroxylum coca or your cocaine, okay? Intake is usually by snorting. You would have seen in movies and all how they snort the thing, okay? Effect, it stimulates CNS, central nervous system na stimulate madutte, okay? Causes euphoria and energy boost. Euphoria is a feeling of extreme happiness, extreme you know, you feel like you are floating, okay? That kind of an happiness you will feel. So that extreme happiness you will feel, okay? All extreme emotions, okay? One extreme emotions you will feel, and energy boost. Excessive dose cause hallucination. Hallucination andre you will start seeing things that are not actually there, okay? Suddenly you will start seeing Isaac Newton, you will start seeing Gandhiji, okay? Like that you will start seeing things which are not actually there, okay? Clear? Yes. Now hallucinogenic plants are Atroba, Belladonna and Datura. These two flowers also have the similar effect. Clear? So this is the
drugs that you have to remember. Now medical use drugs, okay, that is may be abused andre idu mainly use ಮಾಡೋದು sedative illandre pain killer ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ if there is pain or something ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But what happened over time, people have understood the use of it and they have started using it as a depressant, as a just to get them sleep and all that. Misuse agide basically. That is your barbiturates, amphetamines and benzodiazepines, okay, benzodiazepines, okay. Uses are treats mental illness like depressions and insomnia, depression matte lack of sleep, okay. Risk banbid abuse causes physical, physiological impairment, okay. On future, obviously future alli adu definitely problem cause ಮಾಡುತ್ತೆ. Clear to all of you? Yes or no? Is this clear? Can we do the next chapter? Did all of you understand? Yes? ಏನು ಪಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Clear? Okay, so this is very, very important for you people, so don't forget this. Okay, if you are a student who is writing the biology exam, this is very, very important. Okay, all this is an overview. Okay, now let's start with biotechnology principles and application. So first of all, ee chapter alli enide anta let's see. Okay, students, ee chapter alli basically biotechnology principles andre, see, let's take an example. Okay, 1 minute. Okay, let's take an example. If I want to, okay, if I want to like, let's say I have 2 hens. What do I have? 2 hens I have, okay. I have hen Manju and I have hen Manu, okay. These are my 2 hens. Manju and Manu are my 2 hens, okay. Now let's take example, students. This hen, okay, is very thin, lean, okay, thin anta barita idini illi, thin but lays a lot of eggs. Lays lot of eggs, okay. Tumba thin agide but it lays a lot of eggs, okay. Manu banbiಟ್ಟು hefty agide andre it's good, okay, chubby hen, but it does not lay eggs, okay, it lays very less eggs. So let's say I am a business person, okay, ನಾನು business person alva, I am a business person, so I am a business person, and what I am thinking how do I make benefit from both of this. So then I got to know that there is something called as recombinant DNA technology. What is it? Recombinant DNA technology, where I can take genes from this, okay, students, I can take gene from this, that is gene of interest, which will give me more X, okay, gene of interest which will give me more X, and I can take gene of interest from here which will make my hen hefty, and then which will make my hen hefty. So I'll take both the gene of interest and I can do something out of it and form the desired gene that I want. So that technology is called as recombinant DNA technology. So after recombinant DNA technology, I will get a hen. Okay, what do you want me to call the hen? I will call hen Zen. Okay, Zen hen. This hen is hefty, so I can give this hen to KFC, and at the same time this gives a lots of egg, so I can use this egg for sales. So both the ways nanage enaito one most beneficial hen. Okay, I got the most beneficial hen. One is hefty, which I can give it to KFC so that they can take all the wings and legs and all, and I am also getting a lot of egg out of it, which I can give it for the shops. So basically ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ desired ಆಗಿರುವ gene ನ ಅದನ್ನ mix ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು I got another hybrid variety where I am getting a lot of like both the benefits. One is hefty, one gives lots of egg. ಇದು ಎರಡು mix ಮಾಡಿ I got the hen of my desire. So that is what recombinant DNA technology is. Okay, so basically what we do is we take, let's say this is the, okay, this is our plasmid. In this plasmid I will add my gene of interest,
Okay, this is my gene of interest, and this combination, okay, where this is the gene, okay, this is the plasmid, okay, this is the GOI, gene of interest. Together I am going to get my desired character. Desired character. Simple. Okay, understood? Okay, exactly. This is a Karnataka channel. Okay. Hey Manoj Vizag, what are you doing here? He is my NEET English student. Okay, he has come here to accumulate and make a community. So here what happens, students, this diagram al nodi niಮಗೆ clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So in this diagram you are going to understand that a foreign DNA is there. Okay, so foreign DNA and I have a vector. Vector is like a vehicle. I have taught you this before also. Vector is like a vehicle. Okay, so that foreign DNA and vector is there. From the foreign DNA, this is my gene of interest. ಏನಿದು GOI, gene of interest. ಈ GOI ನ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ದ ವೆಕ್ಟರ್ and I will get a recombinant DNA molecule. That means I have my gene of interest. Okay, I have my gene of interest plus I have my vector. Okay, this is a combination vector. I have both of this, and then I will do something called as transformation, where I will insert it into the host and the cells will divide and the daughter cells also will get whatever characteristics that I was expecting. Okay, clear? Clear? This is a biology class. Oh, big information my students are giving. Yes or no? Did you understand that? Just look and tell me. Done? Okay, good job, good job. Thank you, ma'am. Hi Hamsu. Students, please let me know in the chats if this is clear. I know most of you won't be exam 3 students. You would have chuma come for time pass. No. Okay, let's do the next topic. So restriction enzymes. Okay, this is also very important, students. So if I want to take out a desired gene, okay, very simple concept. Let's take example again. Let's take 2 people. Okay, let me take from here only. I'll take Uday and Karthik. Okay, so don't get offended when I'm telling examples. Okay, Uday and Karthik I'm taking. So let's say Uday, okay, Karthik. Uday has muscles. Okay, this is muscles. I can't draw, students, better than this. Karthik is very tall. So Uday is short. Okay, Uday is short, but he is very built. Okay, his muscles, he is very built. Okay, he is a bodybuilder, or he is like a good gym freak. Okay, bodybuilder. And here Karthik is very tall. Okay, but he is lean. Okay, he is very thin. Now what is going to happen? Okay, what is going to happen? Let's say Uday wants the genes. Okay, Uday wants to be tall like Karthik. Okay, now Karthik wants the bodybuilding like Uday. Of course, Karthik has to work in the gym. He cannot take any gene and work it. Okay, so now what is going to happen? Now what is going to happen? If I need to take the gene, so I have to take, okay, I have to take Karthik's gene of interest. What I have to take? Karthik's gene of interest that is making him tall, and insert it into a vector. Okay, vector andre on vehicle. So ad bandbit on plasmid etkontini, students. So I'll take one plasmid like this. Okay, one plasmid like this. Now how did I take? Okay, how did I take?
How you know, ma'am? I am the tall boy in my class. Very nice. Okay, 6 packs. 6 packs I can't draw, students. Okay. Okay, 4 packs I have drawn. See, look here. This is the vector. Okay, this is the vector. Now, what is going to happen? See, how did I take the gene of interest from Karthik's DNA? It is difficult, no? If I have to take the gene of interest, so there should be someone who is going to cut. Okay, who is going to cut? Yes or no? Correct? Yes? Okay, very nice. Now, if I want to cut this, I need, see, this is the entire gene. Okay, sorry, this is the entire DNA. In this, a small segment is there. Okay, this is my segment, my gene of interest. Now, if I want to cut them, I cannot use the normal scissors and cut them. I need something called as molecular scissors. Alva, nanage beko, molecular scissors beko. So, I am using a molecular scissors to cut the gene. Okay, desired gene. So, this molecular scissors are called as your restriction enzyme. Okay, restriction enzyme. This restriction enzyme, students, again, nucleases, endonucleases, exonucleases you will be studying. So, this restriction enzymes are called as your molecular scissors. Molecular scissors. Understood? Clear to all of you? Okay? Yes? Hamsini and who is that? Praveen, Sanjana, what is happening in the chat box? This is not your WhatsApp, okay? If you are in my class, you have to behave well or I will remove you from my class. If you want to ask where each of you are, go to WhatsApp and ask. Clear? Okay, so to do that, I need restriction enzyme. So here, that is what is happening. Here we are telling about how the restriction enzymes are formed. So students, when a bacteriophage, that is a virus that infects bacteria, will affect a bacteria, that is a E. coli or anything, okay, E. coli or anything, what it happens, the E. coli wants to save itself, bacteria wants to save itself. Because bacteria wants to save itself, it will do something called as self-defense. It will do something called as self-defense. So for self-defense, it used a restriction enzymes, okay, it used a molecular scissors, it used a molecular scissor to cut. Okay, to cut the genetic material that was released from the bacteriophage. So, bacteriophage ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ genetic material ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು RNA ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ DNA ಇರ್ಬೋದು. So, ಇಲ್ಲಿ DNA ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ obviously infection ಪಕ್ಕ. So, ಆ infection block ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ bacteria should do something called as self-defense. So, for that self-defense, it used the restriction enzymes to cut the cut the DNA into small fragments, okay. So, for self-defense, it used a methyl group, that is extra information for you, cut the DNA strand, and that is from where we got the restriction enzymes, okay. Yes, Karthik is telling that is right, ma'am. Yes, I am right, I know. So, nucleases, okay, how does it feel when you are standing and teaching and you are all sitting and talking? You won't feel nice, no? Like imagine you're standing and you know you're telling some speech or you're trying to tell something that you really like and everyone are sitting and talking, looking that side, this side. You will not feel nice. You'll feel like walking out of that place. That's what I feel when I come to your people's class also. You people have absolutely no manners, okay, because you're an online student. Offline alli itara martira illa ma'am madalla. Okay, ashtu guts illa ma'am atara madalla now online. But offline alli. Online and you do everything, I know. I have also taught offline, I know how offline students sit, okay. So, yes, that's why I am warning you people, okay. So, you see here nucleases, two types are there, endonucleases and exonucleases. Endonucleases means it will cut within the DNA strand, exonucleases means which will cut in the end. So, if I want gene of interest from Karthik, which makes Karthik very tall, then I will have to take restriction endonucleases. Why? Because it will cut within the DNA. It will cut in between the DNA. Okay? Clear? Yes or no? Yes or no? Correct? Okay, now that is called as molecular scissors, okay, molecular scissors. Now, rules of nomenclature. So, they can give you any of this and they can ask you to write it, okay. Look here. Now,
Hein 2 and eco R1. These are the two things that has given to you. Okay. Here if you see students, it is hind 2. Okay. H for the first alphabet stands for the genus name. What is the genus name here? H for Haemophilus influenzae. Okay. And IN for the second alphabet of species, that is going to be what? Influenzae. So Haemophilus HU, IN matlab influenzae. Okay. And students, D for the strain. D for the strain, and 2 for the discovery of the enzyme. Okay, 2 for the Roman number, that is the order of discovery. Engidu discover agide first anta. Clear? Yes or no? Okay. Now look here. Eco R1 means E for Wuchereria, Co for coli, R for strain, that is RY13, and I for the discovery. Clear? So, idu nomenclature, that means how do you name it, how do you label it. So, here you should see H is the first alphabet, H is the first alphabet, that is the genus name. Okay. IN is the influenzae, okay, influenzae, that is the species name. Okay, D is the strain, and 2 is the discovery of the enzyme, Clear? Yes or no? So, if I give you eco R1, eng baritira? Eco R1. Okay, eco R1. So, E stands for what, students? E stands for Wuchereria. Sorry, Wuchereria, Wuchereria coli. Okay, coli, okay, coli, R for the strain, and I for the discovery, order of discovery. So, idanna first discover madidare. So, depending on the discovery, this is how nomenclature happens. Okay, yes, this is how nomenclature happens. This is the nomenclature. So, they can give you this and they can ask you to label it or anything. Okay. Yes. Yes. Okay. That is it. Okay. Yes. Now. Now, this is the nomenclature. Okay, this is the nomenclature. Now, look here, restriction enzymes. Here, let's try and learn it. Restriction enzymes, that is restriction endonucleases, molecular scissors which cut DNA at specific palindromic sequence. Students, palindromic sequence andre, example, nodi, MOM, mom. If you read it from here to here also it is same. If you read it from here to here also it is same. Correct. Atara, wow. WOW. If you read from here also it is the same, from here also it is the same. Okay. Bere enadru heli, Malayalam. 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 So, you read it from here also it is the same, you read it from here also it is the same. So, these are called as palindromic sequence. These are called as what? Palindromic sequence. So, palindromic sequence means where the order from right to left we read it the same, and left to right also we read it the same. Okay. So, these are repeating units, palindromic sequence. So, example, eco R1 cuts at GAATTC. Okay, GAATTC andre idur coding en barutte. G will code with C, A will code with T, A will code with T, T will code with A, T will code with A, and C will code with G. So, nodi, if I read it like this, it is GAATTC, and if I read it this way also it will be what? GAATTC. Understood? So, that is why this is called as a palindromic sequence. Okay. Yes, palindromic sequence. Understood? So, this is your palindromic sequence for eco R1. Palindromic sequence for eco R1. C, one nimsha students, it went off. This G will code with who? At Gopika ma'am's class. So, G will code with C, A will code with T, A will code with T, T will code with A, T will code with A, C will code with G. Correct?
So GAATTC. Okay, GAATTC, GAATTC. So this is a palindromic sequence. So eco R1 will cut GAATTC, okay, and leaves sticky ends. So sticky ends, students, they are ready to mingle ends, you know, okay. Gopika ma'am kije. Okay, very nice. Okay, so here what is going to happen? Remember, they are going to leave sticky ends. Sticky ends andre avaru yavaglu ready to mingle. Sticky ends alva students, adellادರೂ ಹೋಗಿ stick ಆಗುತ್ತೆ. So avarna cut ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ immediately they will go and bind somewhere because they have the sticky ends. So eco R1, restriction enzymes eco R1 will cut at a palindromic sequence called as GAATTC. This much can you remember? This much can you remember? GAATTC. Okay, two types we have, exonucleases and endonucleases. I already told you. Exo means outside, so removes from the ends. Okay, endo means cuts at specific sites within the DNA, and this is what we are using for recombinant DNA technology. Okay, recombinant DNA technology. Got it? Yes? Yes. So now look here, try and understand how the cutting is going to happen between these people. Okay, look here, can you see this properly? 5' to 3' GAATTC is there, 3' to 5' CTTAAG is there. Okay, so the enzyme cuts both DNA strands at same site. Idu vector DNA, idu foreign DNA. Foreign DNA andre, if Karthik, I want from Karthik to be tall, then what is going to happen? Hi Daniel, Karthik to be tall, I am taking from Karthik, no? So that is going to be my foreign DNA. Clear? That's going to be my foreign DNA. So here you see students, GAATTC, GAATTC, CTTAAG. When it is cutting, no, it is not going to cut from the center. It is going to cut a little away from the center, forming a structure like this, like an L, okay? And here, an ulta L, okay? It is forming something like this. Okay, it is forming something like this, and this is leading to the formation of sticky ends. So, see, GAATTC, alva. So, illi heng cut ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, like this. Understood? Leaving the G separate, it will cut. So, this is called as sticky ends, okay? Sticky ends. So, DNA fragments join at the sticky end. So, foreign DNA and the vector DNA will join very fast. Why? Because you can see the coding is the same. T will code with A, T will code with A will code with T, A will code with T. Done, done, done. All of you understood? Should I write it separately and show you people? Huh? If the image is not that clear, see, GAATTC. G will code with C. So, itara baribek, okay? AAG. Okay, this is one side. So, it bandbit ಏನು students? It bandbit vector DNA. Vector andre ಏನು? A vehicle. ನಮಗೆ DNA ನ host ಅಲ್ಲಿ enter ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ directly we cannot do. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು vector important. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು vector ತುಂಬಾ important. Okay, I have studied social studies from you and Basavaraj sir and got 70 marks. Thank you so much, Nonu. Okay. Okay, now look here students, this is the vector DNA. Okay, here we have the foreign DNA. Here we have the foreign DNA. Now this is the foreign DNA. Yes ma'am, this is the foreign DNA. What will we have it on the foreign DNA? Same, no? GAATTC. Look here, same thing we are going to have, no? Because that restriction enzyme, that palindromic sequence should be there for the eco R1 to cut. So here also I am writing GAATTC, and G will code for C, A will code for T, T will code for A, and C will code for G. So, ivaga, who is going to come for cutting? Who is going to come for cutting? Ma'am, obviously, our eco R1 is going to come for cutting. That means, students, your molecular scissors, okay, your molecular scissors are going to come cut, and that is going to be your eco R1, okay, because it cuts at palindromic sequence, and the palindromic sequence is what you have seen there. Okay, palindromic sequence. Clear? So, this palindromic sequence is GAATTC. Correct? This palindromic sequence na cut mada time ali, one thing is very sure that they are not going to cut in the center. Heng cut madtare? It is going to cut like this. It's going to cut like this. Okay? And same thing here. It is not going to cut to the center. What is it going to cut through? It is going to cut like this. Okay? It's, wait.
Okay, this if I have to separate, one second, I'll try to copy paste this. I think option irbodu. Okay, nodi. Okay, perfect. Okay, like this. It's going to cut like this, it's going to cut like this. Okay, now again let's just copy paste this as well. It's not that difficult to understand. Okay, that's not that difficult to understand. Just okay, look here. Now I am going to remove what we cut. Okay, I am going to remove what we cut. The problem is if I remove like this, I think I'll have to draw some boxes, students, otherwise I don't think you will understand, because here see illa box el kottidare, so it's more easier to understand. You understand, like the boxes are more easier to understand, but here here I have not drawn boxes, so it's going to be a little difficult is what I believe. Okay, never mind, we will try. Okay, without boxes we'll try. So I'm going to remove this because I cut this. Okay, I cut this. Here what did I cut? I cut this, you have to remove, so this you cut. Okay, now joining has to happen. Okay, hello guys, anyone there? No, no one is there, everyone went off. Okay, what and all you people will ask. So now what is going to happen, students? We have to join these two people together, right? So look here, here this step is there, no, GAA. So look here, look at this one, GCTTAAG. Okay, here you see what is happening, AAATTG. So here what we have to do, we have to understand how we are going to do the cutting. So here students, like this you have to fuse them, understood? Like this you have to place them and then fuse them. That is what is going to happen. Clear? So drawing diagram is actually difficult because it's not a 3D diagram. So just understand that, see here A will come, here this A, okay? Here A will come with T, T will come, T will come, there C will come. So this attachment has happened. Yes or no, this attachment has happened. So this is how the cutting and joining will happen. Now I have just written it like that this way, but you have to understand it's like blocks. This is one block, this is one block, it will attach like this. So this is the cutting. So why I am calling this sticky ends? Because this is not cut properly. See, if normally GAATTC, if I am asking you to cut, what will you do? You will count 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay, 6 is there. So you will cut from the center. If you cut from the center, it is going to give me blunt ends. It's not going to give me sticky ends. It's going to give me what? It's going to give me blunt ends. If it is blunt ends, students, it is not going to attach with anyone else. Okay, it is not going to attach with anyone else. It is going to not attach with anyone else. Clear? Yes or no? Done? Clear to all of you? So that is what I am trying to say you. If it is sticky ends only, it will be easy for us to join the vector. So ultimately what is going to happen? I'll show you a diagram. Let's consider, so I'm taking this as red. Okay, this is your vector DNA. So let's say I took a plasmid. Okay, I took a plasmid. Okay, I took a plasmid. And let's say this is my gene of interest, okay, which I'm taking it from Karthik. So this is how the attachment is going to look like. This is how the attachment is going to look like. Clear? Yes or no? Done? Understood? Okay. Moving forward. Nothing difficult. Just you have to remember GAATTC. You have to remember Eco R1 will cut at and form sticky ends. That's all you have to remember. I just drew and show you people a lot. That's all. Okay. Now, characteristics of an ideal vector. Now, let's say you are going to buy a vehicle. Okay, you are going to buy a two-wheeler. Now, what and all will you look in the two-wheeler? Tell me, Uday, Daniel, Praveen. What and all will you people see in the two-wheeler? When you are going to buy a two-wheeler, like a bike or a whatever, scooty, what and all will you notice in that? Come on. Tell me, what and all will you notice? Supriya, nothing. See, Eco R1 will cut at palindromic. All the restriction enzymes will cut at a palindromic sequence. That means right to left same, left to right same. Okay, it's read the same. Eco R1 cuts at a palindromic sequence called as GAATTC.
Cut mada time ali, it is going to form sticky ends, and sticky ends are going to attach with someone else. That's it. Clear? Okay, come on, Daniel, Uday, tell me quickly, when you are going to buy a bike, what will you see? You will see the mileage. Yes, you will see the mileage. Okay, you will see the inbuilt quality. Okay, VC, handle, clutch, brake, seat, very nice. Okay, you will see the mileage, you will see the handle, you will see the parts, you will see the clutch, brake, everything you will see. Correct? Now when I am trying to, okay, 2 tires. Okay, when I am going to look for a vector, that means a vehicle who can carry my gene of interest into the host. What am I talking about gene of interest? Remember, we had hen, Manju and Manu. From Manju and Manu, I took desired character and I have to insert it to the next hen so that that hen also becomes hefty and lays a lot of eggs. Alva? So, ad madbekandre, my vehicle should be of proper quality. Vehicle should have the gene of interest, and if it has the gene of interest, it will be able to carry forward. Correct, it will be able to carry forward. So, for it to carry forward, I have to make sure that I go through few things. What are the first thing? Now, how Praveen told, I will check the handle, I will check the clutch, brake, mileage. Here you see, ability to self-replicate. If they are not capable of self-replicating, then there is no use, because every generation I will have to keep altering the genes. If I do not want to do that, I want them to replicate by themselves. Replication I have already taught you in molecular basis of inheritance. Okay, replicate, that is they should have ORI site, link with the host, that means they should be suitable for the host. Now, if Praveen is buying a bike, it should be suitable for him, it should come under his budget, he should be able to handle the bike, correct? So, it should link with the host. Next, they should have cloning site, they should have regions for cloning, cloning sites should be present on the vector, okay? And selectable markers andre amphicycline resistance ಮತ್ತೆ tetracycline resistance. ಈ ತರ regions ಇರಬೇಕು, so that we can differentiate non-transform and non-recombinant, okay, vectors, okay? Now, look here, this is your entire structure of a bacteria. Inside that you will see a circular structure which is called the plasmid, which is one of the most used vector, okay, most used vector. See, vector, carrier or vehicle, most common vector is a plasmid. Small, what is a plasmid? Small chromosomal circular DNA which is present inside your prokaryotic cell. Okay, clear? Yes or no? Okay, very nice. Abhi edits I cannot teach fully in Kannada because we have mixed crowd here. Okay, we have Kannada and English crowd, and also I am not a pure Kannadiga. Okay, so I will not be able to do justice by talking in pure Kannada. So, cloning vector, students, vehicle to transfer foreign DNA into the host. Okay, so common banbiteno plasmids and bacteriophages. Idi eradu common cloning vectors. Andre now use mada vehicle alli ivaga transport ige neevu ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Ma'am, I usually use auto or bus. So ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ most common vector ಏನು? Bus ಮತ್ತೆ auto. ಆ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ most common cloning vector ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು recombinant DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು plasmid as well as bacteriophage. Bacteriophage ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Virus that infects bacteria. Okay, virus that infect bacteria. Virus that infects bacteria. Must have ORI site, elidini origin of replication site, tumba important. Okay, tumba important. Selectable markers, antibiotic resistance. Okay, tetracycline ಮತ್ತೆ amphicycline resistance ಆ ಥರ selectable markers ಇರಬೇಕು. Cloning sites, recognition sites for restriction enzymes. Restriction enzymes ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು cloning sites. Okay, so these are the things that is called as the recognition sites. These are the few things that a vector should have, and the vector that they will ask you for exam is going to be what? Your PBR 322. What is it going to be? PBR 322. So students, it is plasmid Bolivar Rodriguez 322 sequence. That is how the full name came. Okay, now look at it. PBR 322, what and all you are supposed to know and what and all you are not supposed to know. Everything you have to know, students. Look here they have cloning sites PST1, PVU1, EcoR1, CAL1, HIND3, okay, restriction sites, and BAMH1, SAL1, PVU1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cloning sites they have. Okay,
ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ROP site is there, that is basically codes for protein that is involved in replication of plasmid. Okay, then they have ORI site, origin of replication, and they have two selectable markers. I am writing SM, selectable markers, ampicillin resistant and tetracycline resistance. So this is what your PBR 322 is going to have. So almost ella vector allu enella irbeka adella PBR 322 has it. That means they have restriction site, HIND 3, ECO R1, BAMH 1, SAL 1, PVU 1, PST 1, CAL 1 ಇದೆ, ORI ಸೈಟು ಇದೆ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸು ಇದೆ, ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಮತ್ತು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್, ROP ಸೈಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ person. Okay, this PBR 322. Now students, how do we use PBR 322 exactly? Like how do we utilize it? I will tell you in few minutes. Okay, clear? PBR PVU yes. How I told you the nomenclature, no? So like that it is. Okay. Oh, you are asking PVU of this. PVU of this. This is Protease vulgaris. Vulgaris. So PVU. Okay. ಇದು ಈ ಥರ ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರು. PVU ಮತ್ತೆ number 1 ಅಂದರೆ the order of finding. Okay. Protease vulgaris. Who asked me that? Supriya. Okay. Sanjana, I hope you know why you got timed out. I do not want you to repeat it. Okay, our team is watching it and they will keep removing you from the class. Okay, so I do not want you to repeat the same thing. If you are timed out, that means you should understand that you are disturbing the class. Okay, that much I think that much you people know by now. Okay, so if our team members are removing you people, you should understand by now that you are disturbing the class. Okay, clear? Yes. Now look here, PBR 322, first artificial vector, plasmid Bolivar, BR for the people who found it, Bolivar Rodriguez. Okay, and sequence is 322. It is one of the first artificial vectors. Okay, so students, either do ampicillin resistant matte tetracycline resistant, how did they use? We have to know. So you'll know, ampicillin resistant is there in that vector means what? It is resistant to ampicillin. Tetracycline resistance is there means what? They are resistant to tetracycline. Alva. So in case something called as insertional inactivation. Insertional inactivation andre, let's say this is the vector. Okay, one second. This is one part of it. I'll draw a double layer. Okay, so this is a vector, correct? Arshita Magipudi. Okay, Maggie Pudi, nice name. Okay, students, all of you please give one clapping emoji for Arshita because she is telling me numbers and giving. Okay, please all of you take 2 minutes. Quickly. Faster, what is taking so much time for you people to put clapping emoji?
Okay. Okay, good job. Good job, Daniel, Karthik, Praveen, Supriya, very good. Yes. Okay. Got it. Okay, done. Okay, quickly mark your attendance, quickly smash the like button as well. Okay, so we can continue the class. Okay, thank you, Karthik. Okay, now let's start. Here, three students, what is going to happen? So here there is a spot, right, where there is tetracycline. Okay, here there is tetracycline. So idanna red al mark madana. Okay, this is try madana color madadike. I hope it happens. Oh yeah, it happens. Very nice, beautiful. Okay, this is the place where there is tetracycline. Okay. Oh, Mr. Praveen JK, you don't even understand the contest. Then why did you put clapping emoji? I asked you to clap for one student who was telling me the number. Okay. All why students? You people all are disconnected or what? Huh? I'll tell something. Half you will hear, half you will tell. Everyone are disconnected in YouTube. No one is there who can understand properly what is happening. I didn't ask for standing ovation for the class. Okay, I asked to clap for one of your classmate who was telling me the numbers. Okay, yeah, it was sarcasm. Here something, you people are on some other world only. All are one joke. Huh? Okay. Now look here. Try to listen to the class. Okay, all jokes apart. Okay, all jokes apart. Everything is just joke because otherwise classes will be boring. That's why we have to sometime tell all of this. Now listen to me carefully. Here very important topic is going to happen, which is very important if you are a 12th standard student as well. Okay, if you are a 12th standard student as well, very important for you to know. Now look here. So this is your tetracycline. Okay. Clear? This is tetracycline. Correct? Now this other side, okay, this other side is ampicillin resistance. Okay, this portion is ampicillin resistance. This one is, yeah, ampicillin resistance. Now look here, all of you. Yes. Now these two regions are only two regions that I am drawing. Okay. Yes. Now look here. This portion is TER. Okay, tetracycline resistant. This region is ampicillin resistance. Okay. Now let's take example. I have a gene of interest. Okay, I have a gene of interest, that is one GOI I have. Okay, this is my GOI. Now I want to insert it into PBR322. What do I want to do? I want to insert it into PBR322. I want to insert it into PBR322. If I want to insert it into PBR322, let's say I am inserting this gene of interest into tetracycline here. This region I am inserting. Okay, I am inserting it here. If I insert it here, students, do you think tetracycline resistant gene will be active anymore? Just tell me. If I insert it, color is not clearly visible, no? I'll use a darker color, wait. Okay, let's take example. This is my gene of interest, okay? Idu box will draw martini. GOI, this is my gene of interest or my desired gene, okay, or my foreign gene, anything you want to use, you can use the words here. Now, I want to insert this, but I am inserting near the tetracycline. I am inserting near the tetracycline, here, like this, okay. If I do this, you tell me one thing, will tetracycline be active or not? Come on, Daniel, quickly answer. If I
inserted like this, will my tetracycline be active or not? Will my tetracycline be active or not? It will not be active, right? It will not be active. Why? Because I did insertional inactivation. I inserted something and I made it inactive. So I did something called as insertional inactivation. So before, students, before I do this, tetracycline resistant gene was active. But once I put into this, okay, once I put into this, then what happened? What happened? Correct? Yes. Okay, Ashita. Thank you. Okay. So this insertional inactivation, okay, insertional inactivation led to this tetracycline being inactive. It led to tetracycline being inactive. Okay. So before, let's say if I was growing this, okay, ಎರಡು medium ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ students. So this is one medium. Okay, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ampicillin resistant. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು medium. This is tetracycline resistant. So here first if I would have grew this one, no, it would be ampicillin resistant. It would have grown on an ampicillin medium. It would have grown on a tetracycline medium. But ಈ scenarioದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಈ scenarioದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಈ ಥರ, okay, 1 and 2. It will grow on a medium where there is ampicillin, because here the ampicillin resistance is still active. But it will not grow on a tetracycline. Why? Because we did insertional inactivation of tetracycline. We did insertional inactivation of tetracycline. Understood? Yes or no? So this is why we need selectable markers. Yak selectable markers required? Why do we need selectable markers? We need selectable markers so we can know which of it got non-transformant, which of it got, you know, non-recombinant. Now I'll show you an example, but did you all understand this? Okay, did you all understand this? Yes or no? Okay? Clear? Okay, Deepak. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here PBR 322 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ampicillin resistant ಇಲ್ಲಿ ampicillin resistant ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ tetracycline resistant ಇತ್ತು. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ampicillin ಅಲ್ಲೂ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, tetracycline ಅಲ್ಲೂ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟು. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಗ್ರೋ ಇಟ್, ಅದು ಆಂಫಿಸಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. Tetracycline became inactivated. Clear to all of you? Yes or no? So now I will show you an example. This is very important for your 12th as well. And if you're a NEET student, so this is very, very important. See, look here. So we took PBR 322. Okay, let's take vector A, B and C. More vector etkolana. Okay, one Deepak is there, one Sarma is there. Can't style students. Okay, one Deepak is there, one Sarma is there, and Daniel is there. Okay, these three people. Let's take example A. Okay. So this is taken by Sarma. Okay, this is taken, I don't know if I'm pronouncing the name right. Okay, Sarma. This is taken by Deepak. And this is taken by Daniel. Now they have given all these three to me and they are like, ma'am, can you please check and tell me if my bacteria or whatever I have taken, is it transformant or is it recombinant? So first let's go to Sarma. So Sarma's what has happened, students? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ DNA. ಓಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಸೊ ಸರ್ಮಾ ನಾನು ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್. ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು? ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Okay, so what will I call her cell as? I will say it is transformant, but it is non-recombinant, because non-recombinant means what? The foreign particle, the gene of interest should be there. Okay, okay, I pronounced it right. Okay, so transformation means what? I taught you in molecular basis of inheritance. That is something, one genetic material has entered into the cell. So if you look at her cell, she has got the plasmid into her cell. So it is transformant, but it is non-recombinant. Why it is non-recombinant? Because there is no gene of interest. Understood?
Now, let's see what happened in Deepak's case. Deepak brought me a cell. I looked at Deepak's cell. I noticed that yes, plasmid got inside, but with the plasmid, there is gene of interest also. But Deepak has inserted the gene of interest in the tetracycline resistant place. What did he do? He inserted the gene of interest where the tetracycline resistance was there. So, ille en madidane Deepak? Deepak has done insertional inactivation. Gene of interest na insert madbiಟ್ಟು tetracycline resistant gene na inactivate madidane. Okay na? So, adik naan ಏನು ಕರೀತೀನಿ? Transformant ಮತ್ತೆ recombinant. ಯಾಕೆ recombinant ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Because ಅಲ್ಲಿ gene of interest enter ಆಗಿದೆ. Okay? Yes? Now, let's go to Daniel cell. Daniel cell ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. Daniel cell ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಆಗಿಲ್ಲ, recombinant ಆಗಿಲ್ಲ. So, I will call the cell as non-transformant. Did you all understand this? If the plasmid has entered inside, we call it transformation. If the plasmid has entered, plasmid ಅಂದರೆ vector, okay? Plasmid had entered with the gene of interest, ಅದನ್ನ ನಾವು recombinant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If the plasmid has not entered, ಅದನ್ನ non-transformant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? So, this I have taught you in molecular basis of inheritance. What is transformation? Now, students, ಬೇರೆ ಒಂದು example, okay? ಮೂರು medium ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು medium ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. One is amphicoelin, one is tetracycline. Now, we have to see which Sharma's, Deepak's, Daniel's, who will grow in which medium? Who will grow in which medium? Understood? Yes, no gene of interest. Excellent. No gene of interest. Okay, in Daniel's. So, not only gene of interest, plasmidu ilva. There is no plasmid, there is no gene of interest. Okay? Ill nodi students, ಎರಡು medium ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, let's take example. Uday has given us these two mediums, amphicoelin resistant and tetracycline resistant, and he is like, ma'am, Sharma's, Deepak's and Daniel's, you grow and show me. I want to see which will grow. So I told, okay, fine, we take up the challenge. So I took first I took Sharma's and I kept it in amphicoelin and I kept it in tetracycline. In both it grew. Why? Because the plasmid, the PBr322 has amphicoelin resistant and tetracycline resistant. Students, resistance andre eno? Neevu ivaga, let's say, ma'am, I am very resistant to studying at night. Andre, ma'am, ಏನು ಕಾರಣದಲ್ಲೂ I will not sit and study at night. You are very resistant to it. That means you are not going to follow that. Right? Resistance in physics also we study. The flow against the obstruction. Okay? So, resistance andre eno? Amphicoelin medium alli amphicoelin resistant gene can grow. Tetracycline medium alli tetracycline resistant gene can grow because they are already resistant to it. Correct alva? So, ille enagutte amphicoelin medium allu Sharma's will grow, tetracycline medium also Sharma's will grow. Okay. Now, let's take Deepak's. Deepak is coming and Deepak is like, ma'am, you try to check mine also. Deepak's grew in amphicoelin resistant medium. Why? Because gene of interest was inserted into tetracycline region, not amphicoelin region. So, it grew. But will it grow in tetracycline region? All of you tell me. Will it grow in tetracycline region? No, it will not. Why? Because we did we did insertional inactivation. We did what? Insertional inactivation. Now, what about Daniel's? Daniel's will not grow in both also. Why? Because Daniel doesn't have PBr322 which has amphicoelin resistant and tetracycline resistance. Is this clear to all of you? Yes or no? Clear? Okay, do you want me to explain it again? Tell me quickly. So, look here students, we will take 3 bacteria, 1, okay, whose name should I put? You people only tell. 2 and 3, okay. So, I am going to label it A, B and C, okay, A, B, C, okay, I have taken it A, B, C, okay, A, B, C, here, what is happening? Students, yella cell allu obviously nucleoid irutte, okay, this is the genetic material, in every bacterial cell it will be there, okay, you don't have to break your head for this. Now, depending on if PBr322 will enter or not, we have to calculate it, okay. So, in A medium, what has happened? PBr322, okay, that is the plasmid enter agide. It has entered, okay, what has entered? So, this circle is PBr322. It has entered.
So if something has entered, that means transformation is going to happen. This has entered, but ಆದರೆ tetracycline resistance ಅಲ್ಲಿ gene of interest add ಆಗಿದೆ. Okay, here gene of interest has been added. Correct? Gene of interest has been added. So I am labeling everything here. GOI. Gene of interest has got inside. There is no plasmid, there is no gene of interest. So here what is happening, students? Here transformation has happened. Transformation has happened. Correct? Transformation has happened, but it is non-recombinant. What is it? It is non-recombinant. Correct? Non-recombinant, because there is no gene of interest. Here transformation has happened. Transformation has happened, and plus it is also recombinant. It is also recombinant, but this recombinant has a speciality. What is the speciality? This recombinant has gone through insertional inactivation. Insertional inactivation. Insertional inactivation. Correct? Insertional inactivation? Yes, ma'am, correct. Illa students, ill transformation agila, recombinant agila. So no transformation, and it is non-recombinant. Clear? Easy? Easy? So remember one thing, this will grow in amphicoelin resistant. Okay, this will grow in amphicoelin resistant. Okay, it will grow in amphicoelin medium. It will grow in tetracycline medium. Yes or no? Because they have amphicoelin resistant and tetracycline resistant. Okay, this will grow, remember, this will grow in amphicoelin medium, and it will not grow in tetracycline medium. Clear? TET I have put for tetracycline. This will not grow in amphicoelin or tetracycline. I hope this is clear for all of you. Just give me a thumbs up if it's clear. Just give me a thumbs up if it's clear. So this is your entire thing. Clear? Yes? Okay, cool. So same thing they have given here, students. Same thing they have given here. So here they have told about, what is that? About insertional inactivation. So when a foreign DNA is inserted with a gene of interest, gene of bacteria, that is gene is inactivated, it is called as insertional inactivation. Okay. Here the recombinant plasmid lose tetracycline resistance due to the insertion of the foreign DNA. When the plasmid are introduced into the E. coli, three types of cells are formed. Non-transformant. They have no plasmid. Okay. So they are not resistant to neither tetracycline or amphicoelin. Okay. They are not resistant to neither tetracycline or amphicoelin. Okay. Next one is transformant with non-recombinant. Plasmid enter agide, but plasmidal gene of interest illa. Okay. Sorry, Sarah. Okay. Transformant with non-recombinant plasmid. Here they are resistant to tetracycline and amphicoelin. Why? Because they have PBr322. Next one in students, transformant with recombinant plasmid. They are resistant only to amphicoelin because in the tetracycline insertional inactivation happened. Clear? Now, recombinant plasmids can be selected out from non-recombinant ones by plating transformant on amphicoelin medium. Then transformant are transferred to tetracycline medium. Okay, the recombinant grows in amphicoelin, not in tetracycline. This I already explained to all of you. Okay. Now here they have given one more, which is a little complicated. Why? Because you people don't know what is PUC 8. Okay. So students, just remember like this. Ilon plasmid ide. Okay, I am trying to explain as easy as possible, but understand chapter is a little, it's not very easy chapter. So little confusions might be there, but I am hoping that you are not studying for the first time. Okay, because you are writing exam 3. So I am hoping that you are studying, already studied for 2 times. Okay, il nodi. So there is this area, okay, here this portion.
Okay, this is your lag Z. So when we studied lacoperon, I told you that this lag Z can form the enzyme beta galactosidase. Correct? Beta galactosidase. Correct? Now imagine, okay, imagine Sarah puts a gene of interest. Sarah puts a gene of interest here. Chick, 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 chick. Okay. Sarah puts a gene of interest here. Then obviously students, he lag Z activate agutta ilva. Lag Z will not get activated, because of which beta galactosidase also will not be released. So using this experiment, okay, but this is in PUC 8. Okay. This is in PUC 8-18. This is a different this one. So here only explanation is given. Let's see what is the explanation for. But this type of selection of recombinant is difficult because we have to use two plates, ampicillin and tetracycline. So adikku ಇನ್ನೊಂದು better option ಏನಂದ್ರೆ, so alternatively selectable markers have developed on their base to ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. Okay. In this, a recombinant DNA is inserted into the coding sequence of an enzyme beta galactosidase, so that the gene is inactivated. Okay, insertional inactivation has happened. Such colonies do not produce any color. Okay, so wherever insertional inactivation has happened, no color will be formed. These are identified as recombinant colonies. If the plasmid in the bacteria have no insert, it will give blue color. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ example ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. Okay, let's just move the whole thing. Okay, we will just move the whole thing and also maybe make it a little small. Okay, yes. Okay, this is one sector. Okay, and I will just copy it here. Okay, this is the second one. Okay, this second one ali we will do some changes. Okay, yes. So we have done some changes here. I'll make you understand this with the help of a diagram. Okay, this is your lag Z. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ students, here insertional inactivation has happened ಅಲ್ವಾ. Here insertional inactivation happened. Correct? Here insertional inactivation happened. Yes ma'am, it happened. Happened on whom? It happened on lag Z. Okay, or lag Z, because of which beta gal will not be released. Correct? So if the colonies are going to be formed, remember, if colonies are going to be formed, the colonies are going to be white in color, or we say colorless. Okay, the colonies are going to be white in color. Okay, white in color. But on the same side here, we notice that there is no insertional inactivation. Okay, here we notice that there is no insertional inactivation. If there is no insertional inactivation, students, then what is going to happen? Here lag Z is there, it will release beta galactosidase. So if that is the scenario, then the Petri plate we are going to have is going to show us blue color. It is going to show us blue color colonies. Clear? It is going to show us blue color colonies. So this is the experiment. I hope it is clear to all of you. So this is with the help of chromogenic dye. So with the help of color, we will be able to know which is transformant, which is non-transformant. Okay. So idik nav ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ students, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು obviously this is transformant, but this is recombinant. Alva, this is recombinant. This is recombinant. This is what? This is non-recombinant. This is non-recombinant. Done, done, done. I hope all of you are marking your attendance as well. So this is done. Okay, this I have made you understand. This also I have made you understand. Okay, yes. Now, okay, we are coming to the last topic. Okay, last topic.
Here this I have already taught you people, isolation using, so isolation of DNA using enzymes like lysozyme and cellulase, okay, purifying using centrifugation and chemicals, cutting DNA with restriction enzymes, sticky end and blunt ends, okay, amplifying gene of interest, okay, amplifying gene of interest and the GOI, done using PCR, polymerase chain reaction, okay. So, done using PCR, polymerase chain reaction, it is to amplify, to increase the number of DNA, okay. Yes, Sarah has understood, okay, very nice. Others, please let me know in the chats as well. So, clear, okay. Now, here they are going to use PCR, this is for amplification, okay. This is for amplifying, to increase the number, okay, that is 2n, number of copies 2n, okay. Now, here students, inserting into the vector, DNA ligase joins the gene of interest with the vector, transform into the host cell by transformation, selecting with the help of ampicillin resistant. Now, other methods to introduce an alien DNA into the host. So, other than a vector, normally now ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು vehicle use ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು vector use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Other than vector, what is the other method? Micro injection. Micro injection means in this the recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. This is important. Animal cell and plant cell is important. So, you directly take and you inject it into the animal cell. Next is gene gun. In this, the cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA. This method is suitable for plants. Important, okay, plants and animals separately. High velocity micro particles of gold and tungsten. Clear? Now, disarmed pathogens, that is vectors, they infect the cell and transform the recombinant DNA into the host, like Agrobacterium tumefacium. And they are problematic, whoever is problematic, we disarm them and then use their characters to help us in biotechnology, okay. Next is biotechnology and its application. We will be resuming back after a 5 minutes break, okay. I'll just drink something hot and come throat. Okay, this is my last chapter. After that, Basavaraj sir will come, okay.
Okay. Let's continue. Okay, so students, we are left with biotechnology applications. Okay, so let's start with that. Okay, so in agriculture, genetically modified crops. So now ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಅದು recombinant DNA technology, foreign DNA, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, clear to all of you? Yes, 1 second. Okay, yes. So in agriculture, genetically modified crops, okay, when we talk about genetically modified crops, it increases the yield. Okay, it increases the yield, nutrition and resistance to pests, diseases and herbicides. So genetically modified crops, when you compare with the normal crops, okay, when you compare with normal crops, these people are more resistant to like they have more nutrition, they give more yield and they are resistant to pest, disease and herbicide. So this is the use. Normal plants in the plants na compare mada time alli it one bit more beneficial. Examples in students, BT cottons, it contains cry gene from Bacillus thuringiensis for pest resistance. Okay, this is the most important topic of this chapter, Bacillus thuringiensis. How do they protect themselves from pest resistance? Okay, next one bit, golden rice, it is rich in vitamin A. Golden rice is rich in vitamin A. Got it? Now this was actually used for people who are facing color blindness and other things in other places. So they were like, instead of giving supplements, okay, namak vitamin A tablets etkombodu, instead of that, why don't we insert this in rice? So rice plus beta carotene. Okay, they used rice plus beta carotene and they gave this golden rice. Okay, next is RNA interference, that is gene silencing. So ಇಲ್ಲಿ gene addition ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ gene silencing ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Technique to stop the expression of harmful genes. To stop the expression of harmful genes. Examples, Melodogyne incognita is resistance in tobacco. Okay, it is resistant in tobacco. 1 second, students. Okay, yeah. So Melodogyne incognito, resistance in tobacco. Okay, resistance in tobacco. Next one, biotech. So I told you already about GMC and GMO, genetically modified crop and genetically modified organisms. So these people are pest resistant. Okay, these people are pest resistant, they can withstand abiotic stress, nutritional value is more and post harvest losses less. Last time exam banige ee question kelidare, what give me the 5 uses of GMO, genetically modified crops. So this 5 remember and keep. Okay, now students, gene addition you study about golden rice. Okay, because now ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು gene add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, golden rice. Gene subtraction ಅಂದರೆ gene silencing. Gene silencing ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು gene ಅನ್ನು switch off ಮಾಡೋದು. That means we are going to make sure that this gene does not activate. Okay, so that we can stop a harmful, okay, we can stop a harmful disease. That means it is a disease causing, so we can reduce that. Then modification of gene, here we will study about gene therapy. Okay, we will study about gene therapy. It more topics in chapter lirodu, so it's one of the most important topics. Okay, so first one is pest resistance. So how did BT cotton, see students, what was happening? So
bacteria, as I told you before also, bacteria for self-defense, they will do different things. Here also, when a pest was affecting Bacillus thuringiensis, for self-defense, ivaga someone is coming to attack you, what will you do? You might hit that person, you might run, or you might take something and throw at that person. That is called as self-defense. Each of our self-defense is completely different. Like some of us, what happens when some problem happens, we become very numb. Numb andre now a moment in a move agala, yenu helakagala, yenu madakagala. Some set of people are like that. Some set of people are like immediately they will start acting. That something is happening, they will immediately start acting. So that is different defense. So what happens whenever a pest was affecting Bacillus thuringiensis, for self-defense, it started doing what? It started making crystal proteins which would perforate. Perforate and it would make holes. Okay, it would make holes in the larvae, which would ultimately leaving the larvae to die. So that was the main thing that this bacteria was doing to kill the pest. Now we use the same technique for BT cotton to form your Bacillus thuringiensis, BT cotton, BT brinjal, lady's finger. We started utilizing them. How? I'll tell you how. So students, what we were basically doing is we were taking this crystal proteins, okay, and we were making it in the dry form. And once we mix it with water and just sprinkle it. So, in problem agta ito, all the cotton farmers ge onde one problem agta ito. A problem enandre, they were not able to grow cotton because there was a larvae that was infecting the cotton. So, adina completely avoid madbekandre, they need to do some technique to kill that larvae. So, adike avaru ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, Bacillus thuringiensis ilva, ಆ toxin na powder form ಅಲ್ಲಿ packet ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ they were giving the farmers. Farmers ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. So it was an inactive protoxin. So adu active form alla, adu inactive form alli. Adanna activate madbekandre they need alkaline pH. Okay. So this was an inactive protoxin mode. Ad paniyal mix neeral mix madbiಟ್ಟು spray ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ when a larvae comes, okay, so ಈ ತರ ಒಂದು larvae comes on the cotton. ಈ cotton ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, BT toxin ಇದೆ. When the larvae comes in contact with the in this pest, this BT toxin, it will take in the BT toxin alva. Directly will go to the gut of the insect. Gut of the insect alli there is alkaline pH. Alkaline pH inda inactive toxin active agi it will do perforation. Okay, it will do intestinal perforation, or it will do perforation in the gut and causes swelling and lysis leading to the death of the larvae. So, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು students? Let's learn it once again. So, this is the cotton. Okay, this is jugaad cotton. Okay, this is cotton, and this is the. So, like this cotton was there. ಈ cotton ಮೇಲೆ ಏನು spray ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ BT toxin spray ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, BT toxin. I extracted BT toxin from Bacillus thuringiensis. Okay, let's assume one larvae came. Okay, one larvae has come. This is the larvae. Now this larvae, what it will do? It will take in the BT toxin. Yes ma'am, it took in the BT toxin. Now the toxin will go directly where, students? It will go into the gut. It will go into the gut of the larvae. Gut al hogutte. Gut al hogbittu enagutte, this gut has something called as the alkaline pH. It has alkaline pH. This alkaline pH will activate. So e toxin illiruva ee toxin bandbittu protoxin andre it is not in its active form. Protoxin, so it is inactive. Okay, inactive. Now, if I want to make it active, I need alkaline pH. Yes, ma'am, I need alkaline pH. That alkaline pH is going to, one second, yeah. This alkaline pH is going to make sure to activate this toxin. So, now I am going to get active toxin. Now, what will this active toxin do, students? This active toxin will start doing perforation. So, ee larvae ilva. Students, I don't know to draw larvae. Okay, I am trying my best. So, on this larvae, the gut of the larvae will be there, no? In the gut of the larvae, it will start forming pores. Okay, itara pores form madbittu. Whatever is outside will start entering inside.
whatever is outside will start entering inside. Obviously, it will lead to bursting open of this. So, that will lead to what, students? Lysis. Okay, hello, hello. So, it will lead to lysis and swelling. Leading to what ultimately? Death. Death of larvae. Understood? Understood the entire cycle? Understood the cycle? All of you please let me know in the chats. I think this arrow marks are too confusing, no? 1 second, students. One minute. I will write this side, okay? Otherwise it will become too confusing for you people. Okay. So, this side I will write, okay? This alkaline pH will activate, okay? Activate the toxin. Okay, it will activate the toxin, and when it activates the toxin, what is going to happen? It will lead to perforation, okay? So, it will go to the larvae, right? It will go to, not go to the larvae, okay? In the larvae, it will lead to perforations, perforation and the pore formation, okay? Perforation leading to, or I am writing pore, okay? Perforation leading to cell lysis, cell death and swelling. Yeng agute students swelling? Tumba simple. Okay, tumba simple. Let's assume this is the larvae, let's say like the intestine. Okay, itara intestine irutte. E Bt toxin will go inside, and what this Bt toxin is going to do? Okay, this Bt toxin will go like this, and it will start forming pores. It will start forming itara pores formation agutte. E pores formation in the enagutte, whatever is outside will start entering inside, right? Whatever is outside will start entering inside. Yes or no? Look here. Can you see the pores? So, see, I am making it more evident. So, whatever is outside will start entering inside, and it will lead to swelling. Okay, it will lead to swelling, and it will lead to perforation. Clear? Perfect? Yes. Okay? Yes. So, whatever is outside will start entering inside, will lead to swelling, and this will lead to the death of the larvae. Okay? Understood, students? This will lead to the death of the larvae. Okay, death of larvae. Done, done. Yes or no? Yes. So, this was the use. Okay, this was the use. So, whatever Bacillus thuringiensis did for self-defense, Bacillus thuringiensis, it did for self-defense, was utilized to protect many vegetables, okay, and cotton plants. Okay, was self-defense, was used for our gene. Okay, clear? Done. This is the flow chart. Okay, this is the flow chart. Now look here, in medicines also we use genetically engineered medicines like human insulin and growth hormone. So human insulin is very important for you students. Human insulin ಬಗ್ಗೆ I'll tell you. So ಏನಾಯಿತು, diabetics ಇವಾಗ increase ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, like you know normally increase ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So because of that, the body is not forming enough insulin. So we need to give artificial or synthetic insulin. Synthetic insulin, when we wanted to give, first we thought, okay, we will make it from animals. Usually ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ animals funds. Okay, why you want me to remove the glass? Okay, so students, what happened? First we had to, like, we thought, okay, let's do it with the help of cattle. Okay, we will use cattle to make insulin. But what happened? On a long run, they noticed that with cattle, many people were getting allergies. Okay, with cattle, many people were getting allergies. So they were like, okay, namak idanna continue madakagala, namak bere enadru on synthetic method alli insulin form madbekanta. So here, try to understand, students. First, they try to make insulin. Okay. Now, all of you know insulin is in the pancreas.
Okay, islets of Langerhans is making the insulin. So the pancreas are secreting insulin. So insulin tumba kammi aagta ito. So first what did they do? They try to extract it. Extract insulin from cattle, okay, from pigs and cattle. And what happened, students? Many people started becoming allergic. Okay, many were allergic. Many were having allergies. Okay, clear? Yes or no? One second. Many were allergic. So we had to stop this plan. Yes, ma'am, we had to stop this plan. Then what was the next plan? Okay, what was the next plan? Clear? Thank you, Praveen. Okay, the next plan was, we will first look at the structure of our insulin. Okay, so structure nodide ee ತರ irutte students. On A chain ittu, okay, matte on B chain. Okay, and to keep both these chains together, we had disulfide bonds. Okay, we had disulfide bonds in between. Now to keep this A chain and B chain together, there was another chain called the C chain. Now many people try to make this insulin, but what is the problem? Idurdu assembling was not happening. Okay, they were not able to assemble it. So what was happening, students? There was a company which is called the Eli Lilly company. Eli Lilly company, which was in America. This Eli Lilly company, students, they were like, wait, we can do something and make humulin. Okay, we will make artificial insulin, which is called as humulin, and we will try to, like, obviously give it to people. Now the problem with humulin also was, the main problem that Eli Lilly company faced was, they were not able to assemble the C chain. ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಿ ಚೈನ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, in this proactive stage insulin ee tara iತ್ತು, but in mature state insulin did not need the C chain. So what did they do? They took 2 E. coli, okay, let's say this is E. coli A, okay, and they took E. coli B, and they help them form the chain. Okay, they made them form the chain. So we got an A chain, we got a B chain, and what did they do? Eli Lilly company combine this two. Okay, combine this two, that is A chain, B chain, B chain, and they kept it together with the help of disulfide bonds. And this was how we formed the new humulin. Okay, we were not able to assemble the C chain because of how they are structural. Look at the structure is not a simple structure. So when they were trying to assemble the C chain, it was not at all happening, because of which Eli Lilly company faced a lot of problem. Then later they understood that actually C chain is not required in the matured insulin, it is only present in the proactive insulin, that is in the previous inactive stage. So mature stage alli avaru completely a C chain na remove madbittu our new insulin form madidare, which was called humulin. Okay, so that's why nowadays we have the synthetic insulin. Okay, understood? So this is what happened. Clear, all of you? So this is your is synthetic. Done? Yes? Okay? Okay, this is what happened. Clear? Okay, I have given one more, I have explained more here.
okay, in 1983. Okay, Eli Lilly company did it in 1983. Difficulty in assembling was solved by synthesizing the C chain. Okay, insulin peptide not taken orally. You will be thinking, no ma'am, why can't we take tablets of insulin? We cannot take it because it's a peptide one. Peptide one will get digested in us. Okay, yes, digested in us. So this is called as disulfide bond. Okay, disulfide bond. Now here, actually students, this one you can skip. Okay, because this is too complicated for you, I think, for your exam 3. It's basically called as RNA silencing. So RNA silencing, in case question come, like MCQ question come, please remember this. For RNA silencing, we use a double stranded DNA. Okay, remember this. We use dsRNA. dsRNA means double stranded RNA. Double stranded RNA. Okay, remember this, double stranded RNA we use, one sense and one antisense. Okay, one strand is sense RNA and another strand is antisense. Remember dsRNA please, so that if any MCQs come, you will be able to answer. Okay, now this one you can remember, gene therapy. So gene therapy students, here where we are doing a little manipulation modification. First clinical gene therapy was in 1990, was given by a 4-year-old kid who had deficiency of adenosine deaminase deficiency. Now adenosine deaminase is a person like a gene which is linked to immune system. Okay, immune system. This caused due to the deletion of the gene adenosine deaminase, an enzyme for the functioning of the immune system. It was cured by bone marrow transplantation or by enzyme replacement therapy. So first our ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, bone marrow transplantation. Bone marrow in the lymphocytes will be formed. So bone marrow transplantation they tried, but everything has a time limit. Okay, everything will get over. Okay, everything will be utilized, and then they tried enzyme replacement therapy where they injected ADA, but these were not completely curative. On permanent solution bandre gene therapy. Gene therapy andre eno, gene therapy for ADA deficiency, collect lymphocytes from the patient's blood and grow it in a culture, introduce a functional ADA cDNA, okay, culture DNA into the lymphocyte using retroviral vector. They are returned to the patient, but this should be periodically repeated as lymphocytes are immortal and they are not something that will stay in our body forever. It will die, right? Everything have a lifespan. So every time this goes, we have to go and again do this gene therapy. But this same gene therapy ilva students, same gene therapy andre like making the ADA, cDNA, inserting. If we do it in the embryonic stage, like embryonic stage, if we do it, then it becomes a permanent cure. It becomes a permanent cure. Just remember this much, that this kid had something called as SCID, SCID, severe combined immunodeficiency. Severe combined immunodeficiency. Okay, just remember how was the technique that we used to do it. So we use different techniques like your, bone marrow transplantation, enzyme replacement therapy, and remember this ADNA, cDNA, if you would have done it in the embryonic stage, it would be useful, but if we do it in the middle, we have to go again for the treatment, because lymphocytes are not forever, immortal. They are not immortal. So this much you remember students. This one also you can remember. Okay, this one also you can remember. Here what is happening? They are used to treat diseases such as emphysema, phenylketonuria. Okay, they are used to treat diseases such as emphysema, phenylketonuria. So here you have phenylketonuria, cystic fibrosis. Ill important andre this one. Human protein called as alpha-1 antitrypsin, which is used to treat emphysema. So students, emphysema, okay, emphysema is a disease caused due to continuous smoking. Okay, continuous smoking, that causes emphysema. Continuous smoking in the emphysema will be caused. To cure this,
Okay, to cure, we need alpha 1 antitrypsin. Alpha 1 antitrypsin, which is a human protein. Okay, students, they'll confuse you and give human hormone, other things. So please be careful. It is a human protein. Okay, it is a human protein. Got it? So to make this, we use something called as a transgenic animal. What do we use? Transgenic. We use transgenic animals. What is transgenic animals? The animals whose genes are manipulated. Genes are manipulated. Okay, genes are manipulated. So, itara genes na manipulate madi. We have done one more experiment where the example goes about a cow called Rosie. Okay, a cow called Rosie. So, Rosie cow, we did transgenic. Okay, we used a transgenic animal here and we got alpha lactalbumin. Okay, now students, this compared to the normal milk, this is a protein enriched milk. What is it? It's a protein enriched milk. Okay, protein enriched milk. So this was given to babies instead of giving the normal milk, because of which the kids' immunity and the nutritional value improves. So look here, Rosie, the first transgenic cow, produced human protein enriched milk that was 2.4 grams per liter. It contains human alpha lactalbumin. It is nutritionally more balanced product for human babies than the natural cow milk. Okay, than the natural cow milk. Clear? Yes or no? So human protein used to treat emphysema. Any doubts here? Please let me know in the chats, please. Come on. Done. Okay. Thank you, Praveen. Okay. So, this is clear. Okay. Transgenic animals means, students, okay, transgenic animals means whose genes can be manipulated. Namage adal foreign DNA insert ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ತರ small manipulations ಮಾಡಬಹುದು. Okay. One more MCQ question that can come here is, students, which is the animal that is used the most? Okay. Which is the transgenic animal that is used the most? So, answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು mice. Okay, mice illa mouse. Okay, so this one, rat, we tell no. So this is the one that is used the maximum. Okay, maximum transgenic animal used is mice. Okay, clear? Yes or no? So this is all about biotechnology applications. If you have any doubt, please let me know. And students, for those students who are looking for an offline, for your NEET, and students, you will be shocked that Karnataka topper, that is JEE advanced topper, Daksh, is from Vedantu, and he is our long-term online student. So it's something to be proud of. You know how difficult JEE advanced exam is, and Daksh has secured 120 out of 120, and he is a Karnataka topper. Students, no institute could get a 120 out of 120 in maths, but Vedantu could. And he is a Karnataka topper for JEE Advanced. He is also a KCET topper, and we also have one more student who got an All India rank 15 for KCET from Vedantu. They are all our long-term students, okay, long-term online students. So people who tell that online in the result eno agalla, online in the eno agalla, people should know Karnataka topper for JEE Advanced, All India rank 15 for KCET exam. Just imagine, okay, how well they have prepared and how well the team was with them, okay. So if you are looking for an offline course, you can go to our Karnataka, that is in Karnataka, we have a JP Nagar center, okay, which is a Vedantu Learning Center, VLC center. You can go there, you can book a visit, and once you book a visit or a demo,
you will get to know how is the teaching faculty there, how is the facilities there, and upon that you can take any of the things, okay, be it JE, be it NEET, be it KCET, okay. You can also take our online batches. All the batches, online batches also are happening. Link is in the description, students. JP Nagar address description box alli ide. So if you also want to be a topper, then you should be a part of Vedantu very soon. And JE advanced topper or JE KCET toppers, life is sorted. Okay, our college people will approach them. They don't have to approach for the college. IIT Bombay will be waiting for them, and RV College, if they want to join Bangalore, that top colleges will, you know, catch them and go, because that is the value that they have. Okay, so yes, that's it for today. Now students, Baswa sir will come. Okay, before that we will give you a break. Okay, because now we didn't give you people a lunch break or anything, and many of you did not have your food. So I think Baswa sir will be here. Sir is traveling. Okay. Okay, so see you all back. Okay, so that will be continuing with ecology. Thank you students, thank you so much. Okay, yes, I know I lost my temper in some places because of how all your friends were chatting. Because students, just imagine, like ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ PPT ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವೀಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೂ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಚ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ವೆರಿ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಊಟ ಆಯಿತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆಲ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್, ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದೇ ಆರ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. So that is what happened today also, because see, I know sometimes live watchings can be less, students can see exam 3 is the last, last supply exam. Very less students would be writing the exam, we know, but still we are taking classes, because even if that very less students who are facing trouble at home, in home and all, everyone will mock at you if you're writing your third supply, right, like second supply. So supply exam bariyadu ashtu easy alla, tumba parents pressure irutte. So our timely, if there are teachers who are teaching them well, or who are trying to break down something, even if it is 5%, 10% of the concept, our tumba, that's something that is a lot happier for them. So adik navi classes ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವ್ಯೂಸಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ಸಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ. ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, so you should also be like that, no? Like it cannot be one way. Will you people like it if, like, you come and stand and teach and everyone is sitting and talking in the class? You will also not like it, right? So that is what that is why sometimes we teachers get angry. Not only me, every teacher keeps telling me that ma'am, students are not responding, ma'am, students, I don't think this channel will go, and like that negativity comes, because namak gottilla Karnataka students yav tara respond ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. See, for exam 1 we got very nice response. Okay, we had 600 live watching. So ಆ ತರ ಒಂದು response was like overwhelming, and students were very grateful to us. Ivaglu nimagog exam and videos comments nodbodu, many students were able to score 70, many were able to score 60 plus because of our videos. So we want to do that. Okay, and exam 3 no channels are doing it. We are the only channel who is doing it, and we are doing it for you. So when we come here and stand and teach, I expect you also to be that responsive, that yes ma'am, we really like it. Even if you are a student who is not a part of it also, just tell one good word. How much time does it take? It does not cost anything to be kind. And I know
I am born and brought up in Karnataka. I know Karnataka people are very sweet, very welcoming people. Okay, I am from Kerala, but after coming here, I am a Karnataka person. I do not say that I'm from Kerala. Okay, I know my mother tongue. I do go back to my roots, but still they are very nice people. So in YouTube also we expect that you people to be very nice, sweet, and kind to teachers. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೈಂಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬಸವ ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ವಿ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಗೋ. I have sat and prepared the PPT. Before also I've sat and prepared PPT till 3 o'clock, 4 o'clock. Many students are asking, ma'am, ಏನಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೀಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ KCET, ಐ ಹ್ಯಾವ್ PUC. ಸೊ ಆ ಥರ 100 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ನೈಸ್, ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ಕೈಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಕೋಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯೋರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯೋರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Yes, this is the only channel. Okay, ma'am, next CET topper name, very nice. Okay, thank you so much students. So I wanted to tell this, I did not want anyone to be hurt. Okay, and don't think that, oh, why Gopika ma'am always scolds us when we talk in class. Because when you talk in class, what I am expecting, I'm expecting you to talk to me, I'm expecting you to ask me, right, some doubts, but instead you're talking to each other. So obviously I'll feel bad, no? So that's all. Okay, yes, I hope all of you are matured enough to understand this, and also be kind and respectful to the teachers. Okay, thank you so much. So Baswa sir join mada time alli, I'll tell you. So till then the break will continue. Okay.
Students, namaskara. Students, sound check. Students, one ನಿಮಿಷ. Log out mine. It's on. Now it's on. Yeah. Now it's on. Hello students, hello. Sir, uta hai students. I'm sure, am I fine right now? Students, am I properly audible to all of you? Properly audible? Students, the PPT is not really downloaded. Stupid PPT. Time to wait madi students, wait madi. Students, am I audible and visible to all of you students? Students, am I audible and visible to all of you? Yes. Students, big ID. Quickly let me know in the chat, students. Quickly let me know in the chat if I'm audible and visible. Yes, perfect, students. Perfect.
Friends, where is this video? Where is the file? Let the file get imported, students. Hello Tanuja, hello Uday Gowda. Uday ಅವರು ನಮ್ಮದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಉದಯ್ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Hello students, hello. Now students, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನು, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಮ್ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮು ಮುಂಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂನಿಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸರಿನಾ? ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾನು ಈ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ವಾಚ್ ದಿ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ, ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಂಟೈರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಬರ್ದಿರೋರು, ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಬರ್ದಿರೋರು, ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಬರ್ದಿರೋರು, ಎಲ್ಲ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರೋರು ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಫುಲ್ ವರ್ಷ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ KCET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ. ಸರಿನಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ CET ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ CET ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸರಿನಾ? ಸೊ CETಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನೀವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಓದಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ಈಗ. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಎಕಾಲಜಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೌ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕಾಲಜಿ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್, ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? there are multiple levels. First of all, there is something called organism level. Organism level ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. Then there is population level, then community level, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ecosystem, biosphere. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಾ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಾ. ಅದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಲೆವೆಲ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಅನಾಟಮಿ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಅನಾಟಮಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕೀಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸು, ಒಂದು ಟೈಗರು, ಲಯನು, ಡಿಯರು, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಬಯೋಟಿಕ್, ರೈಟ್, ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ
there are same number of organisms. ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೈನಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಸೇಮ್ ತರದ್ದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದು, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಗರ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಯನ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಯರ್. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಪದ ಬಂದಾಗ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು, ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಪೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೈಗರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್, ಸರಿನಾ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೇರಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಕೂಡ, ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಇದು ಕಾರ್ಮೊರೆಂಟ್ಸು, ಟ್ರೀಸು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಟಸ್ಸು. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ, ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಒಂದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ಸರಿನಾ? ನಾವು the first one is called as birth rate students. The first one is called as birth rate. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as birth rate. ನೋಡಿ, a population has certain attributes. A population students, a population has certain attributes whereas an individual organism does not. An individual may have birth and death. ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದಾಗ there is birth and death, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದಾಗ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದು, ಸರಿನಾ? ನಾವು ದ ರೇಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಅ ಪಾಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ 20 ಲೋಟಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬರ್ತ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಏನು, ದೇರ್ ವೇರ್ 20 ಲೋಟಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 8 ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು 28. ಅವಾಗ ಏನು, ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಬೈ 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20. ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನ್ಯೂಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್, ನ್ಯೂಲಿ ಆಡೆಡ್ divided by initial population. Newly added divided by initial population. ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಲಿ ಆಡೆಡ್ ಎಷ್ಟು, ನ್ಯೂಲಿ ಆಡೆಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, 8. ಸೊ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 20 ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್. ಇದು ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಿ, ಇದು ಬರ್ತ್ ರೇಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, now if 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died during a specific time interval, say about a week, the death rate is population is said to be, students, death rate ಏನಾಗುತ್ತೆ, death rate is equal to number of death divided by initial population. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 4. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ 4 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 40 ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಡೈಡ್, 4 ಸತ್ತೋಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮುಂಚೆ, 40 ಇತ್ತು. ಸೊ 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 40 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದೇ ಬರ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಅದೇ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಲಿ ಆಡೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್.
Okay, hello students, hello Daniel. Now students, what is sex ratio? Understand students, the sex ratio is a ratio between the number of female to number of male in a population. I mean students, this will vary from country to country, from state to state, from a town to town also. Let's say in India itself, in India there are more males compared to female. Full competition ಇದೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಮೇಲ್ಸ್ ಹುಡುಗಿನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿನೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿರದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 30 ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 30 ಜನ. ಆ 30 ಜನದಲ್ಲಿ 27 ಹುಡುಗಿರಿದ್ರು, 3 ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ರು. ನಾವು 3 ಜನ ಹುಡುಗರು ನಾವಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರ ಅದು ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸು ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. Now students, we learn about age distribution. ಏನಪ್ಪ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, there are something called as different age groups. For example, there is something called as pre-reproductive. ಅರ್ಥ ಏನು? pre-reproductive ಅಂದರೆ they are very young, reproduction ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Then there is reproductive, ಇದು reproductive stage ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆದರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಈ ಥರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪು ನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪು. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಬೆಲ್ ಶೇಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇರೋರು ಒಂದೇ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಇದು ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆರಡು. ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಥರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು USA, ಕ್ಯಾನಡಾ, UK, ಏನೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ. ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಶೇಪ್. ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ನು ನಾವು ಅರ್ನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ, ಅಣ್ಣ. ಇದು ಅರ್ನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾ ಸಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ತುಂಬ ವಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾರ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ.
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಯುಕ್ರೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಜರ್ಮನಿ ಮುಂಚೆ ಜರ್ಮನಿಲಿ ಇತ್ತು ಈ ಥರ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇರಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಕೂಡ, ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರೇ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೇ ಇದೆ ನಾ. ಸೊ ವಾರ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಪಿರಮಿಡ್, ಬೆಲ್ ಶೇಪ್, ಅರ್ನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಮೂರಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಸರಿನಾ. ನಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ನಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್, ಇದು 2 ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು 10,000, ಲೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ 2 ಸ್ಕೂಲು ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 2 ಸ್ಕೂಲು ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ 10,000 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ. ನಂಬರ್ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ ಇದು ಸರಿನಾ. 10,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಇದು. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಈ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 5,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಏನೋ? ಇಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಯಾ, I think it's the internet issue itself. There's no enough data. No, I just can't listen that. 1 second students.
Students, is it fine? Students, is it fine? Just let us know. You are looking fine in the screen also. Yes, here. Yeah, I think it's fine. Lagging internet. Students, kindly let us know if there is still lag. Students, is it fine? I think it's fine. It's fine. But yeah, it lagged a lot. Let's go. Is it fine right now, students? Gopika came and she resolved things. Gopika. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ನನ್ನ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಎ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿ. 50 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 5000 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ 2 ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮದು 5000 ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 23 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರಿನಾ? ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಇದರ 4 ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟಾಲಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು ಎಷ್ಟು? 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದನ್ನ, ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು. ನೆಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ತು. ನೆಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ತು. ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಆದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಬರ್ತ್ ಆದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತು ಇಮಿಗ್ರೇಷನಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಡೆತ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಗ್ರೇಷನಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಇದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಿನ್ನ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಡೆತ್ತಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದು. ಇ ಫಾರ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ. ಇ ಫಾರ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ನೆಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸು, ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ, ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ಸು, ಸರಿನಾ? ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ.
there are two types of growth curves. There are two types of growth curves. ಒಂದು population growth ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ತರ ಆಗಬಹುದು. This one is called as exponential. It is called as exponential growth. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. This is students, ಇದು ನಿಮ್ಮದು geometric growth. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದು. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, DN/dt = RN. ಅದೇ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ there is something called as K. K is called as carrying capacity. It's called as carrying capacity, students, carrying capacity. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂದ there is a limit here. ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಶೇಪ್ ಕರ್ವ್, ಇದು ಜೆ ಶೇಪ್, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೆ. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮು. ಇದು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದ ಬನ್ನಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ರೈಟ್, 2 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್, ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್, ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ, ಆರ್ಕಿಡ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ವೇಲ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ನಿಕಲ್, ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿ ಎಗ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀಬೋದು ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ಗೆ. ಆ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಒಂದಾಗ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟರಾಕ್ಷನು ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಿಡೇಷನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ದು. ಒಂದು ಟೈಗರು ಒಂದು ಡಿಯರ್ನ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಟೈಗರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು, ಊಟ ಸಿಕ್ತು, ಅದೇ ಡಿಯರ್ಗೆ ಜೀವ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಡಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ಸು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನು ಮೈನಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಒಂದು ಮೈನಸ್ಸು, ಪ್ಲಸ್ಸು. ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ 0. ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಕೇರೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ -0. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಈ ಟೇಬಲ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಟೇಬಲಿಂದ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಡೇಷನ್, ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅದು ಪ್ರಿಡೇಷನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ಸು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಕೂಡ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾರೋಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಈ ಸೀಡ್ಗೆ ಮೈನಸ್ಸು, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿಡೇಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಸು, ಈ ಗ್ರಾಸ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ತಿಂತು, ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ನ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ ತಿಂತು, ಈ ಫ್ರಾಗ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ತಿಂತು. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಟ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ. ಈ ಫ್ರಾಗು ಇದನ್ನ ತಿಂತ ಇದೆಯಾ? ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್, ಇದು ಫ್ರಾಗ್ ಪ್ರಿಡೇಟರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತಾ? ಫ್ರಾಗ್ ಇರತ್ತೆ, ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಟರ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಡಿಟರ್. ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತು. ನೋಡಿ ದೇ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರೇ, ಇದೇನಿದು ಪ್ರೇ, ಸರಿನಾ? ದೇ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ? When certain exotic species are introduced into geographical area, they become invasive and start spreading fastly. ಸರಿನಾ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, PPL, ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ PPC, prickly pear cactus. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ PPC ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಸರಿನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದು ಕಲರ್ ಫ್ರಾಗು, ನಮ್ದಿದು ಕಲರ್ ಫ್ರಾಗು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಫ್ರಾಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಫ್ರಾಗು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ನ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈ ಫ್ರಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರಾಗ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ನೇಕು ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸರಿನಾ? ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಫ್ರಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸ್ನೇಕು. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಯಿತು? ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸು ಅದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಸರಿನಾ? ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ PPC ಆಗಿದ್ದು. ಏನು PPC ಏನಾಯಿತು? ದ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪೇರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಈ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿನಾ? ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವೆಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫುಲ್ ಸೈಕಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಬೈ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಇಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಫೈನಲಿ ದ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ವಾಸ್ ಬಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ. ಹಿಂಗೆ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ moth from its natural habitat was introduced to the country. So students, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ನೇಕ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಈ ಸ್ನೇಕ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸ್ನೇಕ್ನ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮೇನ್ ಆಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ PPC ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? PPCಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪೇರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ತುಂಬ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು. ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಮಾತ್ನ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಲ್ತಿರ ಅದನ್ನ, ಬಯೋಟೆಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ? ಇಂದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, predators also help in maintaining the species diversity in a community. ಯಾವತ್ತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗು ಜಂಗಲಲ್ಲಿ. ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆ್ಯನಿಮಲು ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಸರಿನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಮೇನ್ ಬಾಸ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆನಿಮಲ್ಸು ಫೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾ? ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಆಗಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸು ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ರಾಕಿ ಇಂಟರ್ಟೈಡಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋಸ್ಟ್, ದ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಪಿಸಾಸ್ಟೋ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಇದೇನು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇದು? ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಏನು ಪ್ರಿಡೇಟರ್? ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಇದು. ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ were removed from its enclosed intertidal area,
more than 10 species of invertebrates became extinct. ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ತುಂಬಾ ತರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರುಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರುಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಲೆಟ್ಸ್ ನೀವು ನಾಳೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೀವು ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾಳೆ 10 ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು, 5 ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು, 4-5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು 1 ಮಂತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು, 1-2 ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು, 1 ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು, 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀರಾ ಅದನ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಲೈನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಿಯರ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿವಸ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಏನು ನನಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ದು, ತುಂಬ ಯಂಗ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸರಿನಾ, ಯಂಗ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಬಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಡಿಯರ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಒಂದೇ ಮಂತಲ್ಲಿ 10 ಡಿಯರ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿರೋಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾ, ಬಂದು ತಿನ್ಬಿಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಬಂದು ತಿನ್ಬಿಡಂತ ಏನಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೇ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರಾಗ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ ಫ್ರಾಗು ಬಚ್ಚಿಕೋಬೇಕಂತ ಅದರ ಬಾಡಿ ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿದೆ. ಅವಾಗೇನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ರಾಗು ಅದ್ರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಹಾವಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲಾಜ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲಾಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಥರನೇ ದರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್. ಸ್ನೇಕ್ ನೋಡಿ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಸ್ನೇಕ್ಗೆ ಯಾರು ತಿನ್ನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಗೊತ್ತು, ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರು. Some is poisonous and thereby avoid being predators. One example ಇದೆ, the monarchy butterfly is highly distasteful to its predator. ಇದು ಮೊನಾರ್ಕಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ನೋಡಿ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮದು ಓಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಿಶ್ಗಳು ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಫಿಶ್ಶು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಂತೀರಾ ಅದನ್ನ? ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಾನಾ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಾನಾ. ಸೊ ಈ ಮೊನಾರ್ಕಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಗೊತ್ತು, ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ತಿಂದರೆ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ವಾಸನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೇಶಿಯಾ, ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಲ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಒಂಥರ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೇಟೆಕ್ಸು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್. ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ ತುಂಬ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕೂಡ ಸರಿನಾ. You must have seen a weed called calotropis growing in the field. The plant produces highly poisonous cardiac glycoside, and that is why you never see any cattle or goats browsing on it. So ಯಾರು ಈ calotropis ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದೇ calotropis ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ calotropis? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ calotropis ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ calotropis ನ ಯಾವತ್ತು? This is called as calotropis. ಇದರಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಆಗಲಿ, ಕವ್ ಆಗಲಿ, ಬಫೆಲೋ ಆಗಲಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಕಳು ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಿಕೋಟಿನ್, ಕ್ಯಾಫೀನ್, ಕ್ವಾನನ್, ರೈಟ್, ಓಪಿಯಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 organisms which are fighting for the same resource. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು, ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮನೆಗೆ. ಆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದೇ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಿತ್ತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿನಾ.
Students, ನೆನಪಿರಲಿ, when Darwin spoke of the struggle of existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that the interspecific competition is a potent force of organic evolution. Students, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ನಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಬ್ಬರು ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹುಡುಗರು ಫೈಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರಿದಾರ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ತುಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. Students, it is generally believed that competition occurs when the closely related species compete for the same resource that they are limiting. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೈಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಜಿತ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಅವ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಫ್ರಿಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಈಗ ಯಾರು ತಿಂತಾರಂತ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಡೆಯಲ್ವಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದು ನಂದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ನಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರೆದಿನಿ ಮನೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಫ್ರಿಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ನಂಗೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಸರಿನಾ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅವನು, ಸರಿನಾ? ಫ್ರಿಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತದೆ ಈಗ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತಂತ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಸರಿನಾ? ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಇಬ್ಬರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ, ಬ್ಲಡ್ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ಶಾಲೋ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಕ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಸು, ಇದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋ ಮತ್ತು ಫಿಶಸ್ಸು ರೈಟ್ ಕಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್. ಈ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋನು ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಈ ಫಿಶ್ ಕೂಡ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಬ್ಬರು ಫೈಟ್ ಆಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ಗೂ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2-3 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಂದರೂ ಕೂಡ, 2-3 ಚಾಕ್ಲೇಟು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಅವಾಗೂ ಫೈಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಫೈಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಿದೆ, ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟು ಅಕರ್. Okay, in interspecific competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and the inhibitory presence of other species. Okay, even if the resource, food or space are abundant, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೈಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ನಾ ಇದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸು ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಸತ್ಯ ಹೋಯ್ತು ಫುಲ್ಲು, ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸು ಸತ್ಯ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ವಿತಿನ್ ಅ ಡೆಕೇಡ್, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೂರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಾನಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು ಸತ್ಯ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಗೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗೋಟು ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಊಟ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲ ಊಟ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಇವರೇ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರೇನು ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ? ಏನೂ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸರಿ, ಏನೂ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಂದ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಫೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾರು ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬದುಕೋ, ಯಾರು ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಬದುಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ತುಂಬ ಹಾರ್ಶ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of presence of comparatively superior species is found to expand its distribution range dramatically when the competing species is experimentally removed. Students,
ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಒಂದು 30-40 ಸೈಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು 30-40 ಸೈಡ್ ಇದೆ. 30-40 ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಡಾನ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹೋದ್ರು ಡಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಡಾನ್. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ, ಇರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸು, ಇವನು ಬಾಸು, ಒಂದು ಡಾನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾನು ಇರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ರೈಟ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡೋದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ. ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡೋದು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಯಪ್ಪ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನಮ್ಮದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಶ್ ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಛೋಟಾ ಬಾಸ್, ಇವನು ಅವ್ರ ಏರಿಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಇದಲ್ಲ, ಡಾನು ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೂಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ಯಾರ್ದು ಈ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇದು ನಮ್ಮದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇದು ನಮ್ಮದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇದು ಡಾನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ range dramatically when the competing species is experimentally removed. Let's say students, let's say ಈ ಡಾನ್ನ ಯಾರು ಬಂದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಾನ್ನ ಯಾರೋ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಫುಲ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಆ ಡಾನ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಈ ಬಿ ಆರಾಮಾಗೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏರಿಯಾನ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಯ್ತು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಸರಿನಾ? ಅದ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ತಂಗಿದು ಹೋಯ್ತು, ನಂದು ಹೋಯ್ತು ಕಣ್ಣು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾವು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಿನಾ? ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಯಾರೀಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫೈಟ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ, ಯಾಕೆ ಇಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ನಾನು 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಫ್ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಫ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಏಕೆ? ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ. ಹಾಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನನಗೆ, ಹಾಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನನ್ನ ತಂಗಿಗಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as resource partitioning student. That is called as resource partition students. ನೋಡಿ, Gauss competitive exclusion principle may be true if resources are limiting but not otherwise. While they do not students ನೋಡಿ, while they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out the species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence. So ibru fight ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಬ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, they can coexist rather than exclusion. That is a resource partitioning. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಬರ್ಡು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಈ ಬರ್ಡು ಮಧ್ಯದ ಪಾರ್ಟು, ಈ ಬರ್ಡು ಟಾಪ್ ಪಾರ್ಟು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟು, ಈ ಬರ್ಡು ಫುಲ್ ಬಾಟಮ್ ಪಾರ್ಟು. ಸೊ ಒಂದೇ ಟ್ರೀಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬೇರೆ 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 ಜಾಗದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನು. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಇದು ಈ ಥರ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನು. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಅದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಹೆಂಗೂ ಎಲ್ಲ ಊಟ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಹೇಳ್ಕೊತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸು? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಧೇಸಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಕರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಹೌದು, ಈ ವರ್ಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್. ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ಸು ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಗ್ ಕೂಡ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಲ್ಸಿಂದ ಫಿಶ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಿಶ್ಶಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ರೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೂ ಹೋಸ್ಟ್. ಯಾವುದು? ಸ್ನೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಶ್. ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸು. ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಲೈಸು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಅದು ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಇದೇನಿದು? ಕಾಪಿ ಪಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಪಾಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಪಿ ಪಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಎಕ್ಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಡಿ ಆಚೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಾಡಿ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಸ್ಕೂಟ ಕೂಡ. ಕಸ್ಕೂಟ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು. ಕಸ್ಕೂಟ ಕೂಡ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಇದು ಕಸ್ಕೂಟ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ, ಕಸ್ಕೂಟ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸು. ಎಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅಂತ. ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಗೆ ಇದೆ. ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಗೆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕೋಗಿಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕೋಗಿಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮನೆನೇ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು. ಕೋಗಿಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಗ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಾಪ ಈ ಕಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಎಗ್ಗು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಗೆ? ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಎಗ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ವೇರ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಲೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ another bird. The host bird, the owner of the nest, is then responsible for the raising and feeding the parasitic bird chick. So ಅವಾಗ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಾಗೆನೆ ಈ ಕಾಗೆನೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The eggs of parasitic bird resemble the egg in the size. ನೋಡಿ, next one is called as commensalism. Commensalism ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Commensalism ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು we have something called as +0. ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಗೆ ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಬೆಳಕು ಏನೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ನೀನು ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಅದೇ ಆರ್ಕಿಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಸಿ ಬಾರ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇಲ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೇಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಾರ್ನಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ಸಿ ಎಗ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೌ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೌಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ.
ಸಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ಕವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಗ್ರಾಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಾಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಲಪಕ್ಕಂತ ಇದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆ +0. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸು. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ? ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಿಶ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಿಶ್ ಬಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶು ಹೋಗಿ ಬಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 0 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ +0 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, +0 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಸ್ಸು. ಅದೇ ಆಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ಗೆ ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ಸು ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ಸು ಲೈಕನ್ಸು 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರು. ಏನಪ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟು? ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಆ ಫ್ಲವರಿಂದ ನೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸ್ವೀಟ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು. ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಇವ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಫಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಸ್ಪ್. ಸರಿನಾ? ಫಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ಪ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಿಗ್ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗ್ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಿಗ್ಗು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಪ್ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಸ್ಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಸ್ಪ್ಗೆ ಒಂದು ಎಗ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು, ಅದೇ ಈ ಫಿಗ್ಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಬ್ರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡಿ. Plant animal interaction often involve coevolution of the mutualist. That is, evolution of one flower and its pollinator species are tightly linked with another. So, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ evolve ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ evolve ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ, the female wasp uses the fruit not only as oviposition, laying egg site, but uses the developing seeds within the fruit for nourishing the larvae. So, ಊಟನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ, ಊಟ ಸಿಕ್ತು. ಸರಿನಾ? The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for the suitable egg laying sites. So, ಇದಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಬಿದು, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಡ್ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಡ್ ಅಂದರೆ? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಫ್ರೈಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತು ಇದು ಆಫ್ರೈಸ್ ಬಿ. ಇದು ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಫ್ಲವರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ತೋರಿಸಿ, ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಿದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಇದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಇದು ಹನಿ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ರೈಟ್ ನಾವು, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಡ್. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ, ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪೆಟಲ್ಲು, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಇದು ಬಿ ಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಪೆಟಲು
ಬಿ ಥರ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋದಕ್ಕಿದು ಬಿ ಥರ ಇದೆ ಸರಿನಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಪ ಈ ಬಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಡೋ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೂಡೋ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಓ ನಾನೀಗ ಸೂಡೋ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಬಿ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬಿ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸೂಡೋ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವಾಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳೋದ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳೋದ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸರಿನಾ. 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. Five minutes break, students. 5 minutes break. We'll start once again.
ಸೊ ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಯಾಕೋ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕಾಲಜಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಎಕಾಲಜಿ ಜನರಲಿ ವೇಟೇಜ್ ತುಂಬ ಓಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗೂ. ಇದೆಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರು. ಹಾಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ, there was something called as levels of organization. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು. there was something called as levels of organization. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಯೋಮ್, ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಮತ್ತು ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇದು ಸರಿನಾ. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಡಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ ಇಂದ ಎಂಟೈರ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಪಾಂಡ್ ಟು ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ is called as a ecosystem students. Now students, there are two types of ecosystem. One is called as natural, one is called as man-made or human-made. Difference natural ecosystem natural agi without human intervention ಇಂದ ಇದೆ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದದು, ನಾವೇ ಖುದ್ದ ಕಂಡು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನು? ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಡೆಸರ್ಟು, ಓಷನು, ಪಾಂಡು, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನು, ಅಕ್ವೇರಿಯಮು, ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾ? ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಓಷನ್ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡುತ್ತದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? obtained by identifying and listing out the plants and animals in an ecosystem. ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಥರದ್ದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್, ಡಾಗ್, ಸ್ಪೈಡರ್, ಆ್ಯಂಟ್, ರ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?
ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3, ಲೆವೆಲ್ 4 ಇದೆ. ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಸು. ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ರಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಬ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು. ಅದೇ ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. Now this is called as what, student? This is called as vertical distribution of your plants. That is called vertical distribution. Chana nodi, idu nodi. Vertical distribution. First, second, third, fourth. Vertical distribution of species occupying different levels. That is called as stratification, students. That is called as stratification. Now, students, one ecosystem there are 3 types of biotic factors. There is something called as producers. There is something called as consumers. There is something called as decomposers. So, who are the producers, students? Producers are the organisms which can prepare the food, which can convert the light energy into chemical energy. Example, plants, students. Example, plants, green plants. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು. ಸರಿನಾ? ವಿ ಈಟ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು. ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ನ ತಿಂದಿರೋ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಿನ್ಬೋದಾ? ತಿನ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಇದೆ, ಚಿಕನ್ನು ನಾವೀಗ ಈ ಚಿಕನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗ ಚಿಕನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರೇ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, indirect consumer. So both are type of consumers only, students. Both are type of consumers itself. Okay, both are type of consumer itself. One direct to, indirect to. That's the difference. Now students, one ecosystem ಅಲ್ಲಿ there is something called as 4 pillars. ಈ 4 pillars ಇಂದಾನೆ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now what are these 4 pillars, students? What are these 4 pillars? ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವೇ ರುಚಿತಾ ಇಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್, ಉದಯ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರೊಕ್ಕ, ದುಡ್ಡು, ಹಣ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪೈಸಾ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೋ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? That is called as productivity. Students, that is called as what? That is called as productivity. Productivity ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ರೈಟ್ ಸುಚಿತ್ರ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬಸ್ತಿ ಏನಾದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಅಪ್ಪಯಿಂದ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಮ್ಮೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಉದಯ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಉದಯ್ಗೆ ನಾನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉದಯ್? ಆ 500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಏನು? ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸು ತೊಗೋತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ವಾಪಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ.
ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯನಿಮಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೋಝೋನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ? ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್, ಚಿಕ್ಕ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಇದೆ. ಈ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ತಿಂತು. ಈ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ನ ಫಿಶ್ ತಿಂತು. ಈ ಫಿಶ್ನ ಈ ಟರ್ಟಲ್ ತಿಂತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಇದರಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ಟರ್ಟಲ್ ಈಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಟರ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು, ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಈ ಟರ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು, ವಾಪಸ್ಸು ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸಾಯಿಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂತ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಅದೇನಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. These are called as 4 pillars of ecosystem: productivity, decomposition, energy flow, nutrient cycling. Students, first of all, productivity andre enu artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Productivity andre enu? There is something called as primary productivity and secondary productivity. Primary productivity andre enu? Amount of organic matter, biomass produced per unit area over a time period is called as productivity. Over a time period is called productivity. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸು. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮುಲಾದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಇಯರ್ ಬಂತೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ ಇಯರ್ ಬಂತು. ಸೊ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 lakh. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಕೂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 lakhs ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? 1 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. 1 ಲಕ್ಷ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ PF ಕಟ್ ಆಗೋದು, TDS ಕಟ್ ಆಗೋದು, ರೈಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಂತು ಒಂದು 80,000 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹತ್ತತ್ರ 75,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಲೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸನ್ನಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು GPP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ, GPP. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು GPP ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವೀಗ
ಈ ಜಿ ಪಿ ಪಿನ ತಿನ್ಬೋದಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು? ಈ ಜಿ ಪಿ ಪಿ ಎನರ್ಜಿನ ತಿನ್ಬೋದಾ ನಾವು? ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಜಿ ಪಿ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜಿ ಪಿ ಪಿ ಕೇವಲ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನಾವು ಇನ್ನೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಿ ಪಿ ಪಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಿ ಪಿ ಪಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಜಿ ಪಿ ಪಿನ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆರ್ ಅಂತ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಲಾಸು. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು, ಎನ್ ಪಿ ಪಿನ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್ ಜಿ ಪಿ ಪಿ. ನಾವು ಜಿ ಪಿ ಪಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಅಸ್. ನಾವು ಜಿ ಪಿ ಪಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಿ ಪಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಿ ಪಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪಿ ಪಿ, ಸರಿನಾ? ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಅಸ್. ನಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತು. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸು. ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ದು 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸಲ್ಲಿ 115 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಏನು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 55 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸು ಅಕ್ವಾಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ತಿಂತು. ಈ ಆನಿಮಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ರ್ಯಾಬಿಟು, ಈ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಯೋಮಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವೀಗ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ತಿಂದರೆ ಈ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ನಾನು ಈಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಏನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇದು. ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ನೋಟ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ನೋಟ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಏನಪ್ಪ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡೋದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. The complex organic matters are the dead plant remains, such as leaf, bark, flower, dead remains of animals, including fecal matter. So, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಳಿತಾ ಇರೋದು ಬಾರ್ಕು, ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಆನಿಮಲು, ಕೆಲ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಎಲೆಗಳು. All of this is called as students. All of this is called as students, right? It is called as detritus. So, decomposition students. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಈ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಈ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಇದೆಯಾ, ಫಸ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಲೀಚಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್, ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್, ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಆಗೋಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ ಡೆಟ್ರಿವೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಟ್ರಿವೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವರ್ಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ದ ಡೆಟ್ರಿವೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್. ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಪೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸು ನೆಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ. ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸಾಯಿಲ್ ಹೊರೈಸನ್. ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಹೊರೈಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇರೋಬರೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಹಂಗೆ ನೆಲಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೀಚಿಂಗು ಲೀಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಚಿಂಗ್. ದೇ ಬಿಕಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್.
Next is called as catabolism, students. Catabolism ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಗಲ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸರಿನಾ? ಫಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ detritus ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸರಿನಾ? ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as catabolism, ಸರಿನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as humification, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹ್ಯೂಮಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂದರೆ, ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಇದು ಹ್ಯೂಮಸ್ದು. ಹ್ಯೂಮಸ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ಸು: ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಚು, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ನೇಚರು, ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as mineralization, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಕರ್ಸ್, that's all. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇಂದ, ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಫೆರಸು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು, ರೈಟ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು, ಸೋಡಿಯಮು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್. ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ನೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ವಾರ್ಮ್ ರೀಜನ್ ತುಂಬ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಆ್ಯನಿಮಲು ನಮ್ಮದು ಕ್ರ್ಯಾಬು, ಅಕಸ್ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೈಟಿನ್ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರಿಟಸ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶುಗರ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು ಸನ್ನಿಂದ, ಸನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ PAR ರೀಜನ್. ಈ PAR ರೀಜನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. PR ರೀಜನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, PR ರೀಜನ್ ಅದೇನು, PR ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ 400 ಇಂದ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಲೈಟು 400 to 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲೈಟು ಕಾಲ್ಡ್ as PAR. ಸೊ ಈ PAR ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ PAR ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದು PR ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು PR ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ PAR ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, PR ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಈ PAR ಇಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು 10% ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. 10% ಸಾಕು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 10% ಸಾಕು. ನೋಡಿ 2-10% ಈ PR ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ PRದು ಒಂದು 2-10% ಸಾಕು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಊಟ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ PAR ಇಂದ 2-10%. ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 50% PR. ಆ 50% PR ಒಳಗಡೆ 2-10% ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. photosynthetic organisms act as producers. Plants are called as producers, students. All other organisms like heterotrophs act as consumers. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. Herbivores are primary consumers. Herbivores ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, herbivores ಅಂದರೆ ವೆಜ್ ಪೀಪಲ್, ವೆಜ್ ಊಟ ಮಾಡೋರು, ವೆಜ್ ಊಟ. Herbivores ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಾವು, ಗೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as your primary consumer. Primary carnivores are secondary consumers. Secondary carnivores are tertiary consumers. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸು ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು, ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡೋರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ನಿವರ್, ಇದೇನಿದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ನಿವರು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ನಿವರ್, ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರ್. ಯಾವತ್ತು ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ನಿವರು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾವತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಇದು ತಿಂತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾವತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ಇದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫುಡ್ ಚೈನು. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂತಾನೆ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ನೋಡಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಫ್ರಾಗ್ನ ಸ್ನೇಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನು. ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನು, ಎರಡು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನು. ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್, ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ನಾವು ಆಗಲೇ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಗಲೇ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಹರ್ಬಿವರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್, ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಲಿ, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 10% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 10% law. 10% ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಸ್ನ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ತಿಂತು, ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ನ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ ತಿಂತು, ಈ ಫ್ರಾಗ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ತಿಂತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ 1000 joules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಈ 1000 joules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? 10% ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು. 1000 10% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1000 10% ಇಸ್ 100. 100 10% 10, 10 10% ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ 10% ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, 10% ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ DFC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? DFC ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಟ್ರೇಟಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಇದು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನು, ಇದು GFC ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಂದ. ಅದೇ DFC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅದು ನೋಡಿ, DFC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಡೆಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆನಪಿರಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಡೆಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್. DFC begins with dead organic matter, DFC. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನು ಇನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ಚೈನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿರಲಿ, ಒಂದು ಫುಡ್ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಫುಡ್ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ಬೇರ್ಗೆ ಈ ರ್ಯಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಬೇರು ಫಿಶ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಈ ಬೇರು ಬೇರೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್? ಇದು ನಿಮ್ಮದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್. ಒಂದು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸು, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್, ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್, ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋಗುತ್ತಂತ. ವೆನ್ ಇಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್? ವೆನ್ ಇಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್? ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ನೋಡಿ, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕಲ್ಲಿ
ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಅದೇ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ಟ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ, ನೋಡಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ಊಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟ್ರೀ 1000 ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ 500 ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅರ್ನ್ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಅರ್ನ್ ಶೇಪ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದರೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಬರ್ಡು, ಒಂದು ಕಾಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ದೋಸೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ. ಅದೇ ಕಾಗೆ ಒಂದು ಇಲಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೀಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಬಿವರ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಕಾರ್ನಿವರ್ ಕೂಡ ಆಗೋಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತು. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. Students, with that we come to the last chapter students. Now we will take a 10 minutes break students. ನಾವೀಗ ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳೋದ. ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳೋದ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ? ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಈಗ? 11:08 ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಈಗ? 6:22 ಅಲ್ಲ, 6:35 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ. ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್ 6:35 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸರಿನಾ? 6:35ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವಾಪಸ್.
Students, hello. Hello students, hello, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Four 30. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇವತ್ತು ಎಕಾಲಜಿದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕಾಲಜಿದು ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋದ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು, ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿ, ಸರಿನಾ? ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಎಕ್ಸಿಟು ಈವಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅದೇ ಮೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ there are so much of variety of organisms. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20,000 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನಗೆ 3 ಗೊತ್ತು, 4 ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಕೆಂಪು ಆ್ಯಂಟು, ಒಂದು ಕರಿ ಆ್ಯಂಟು, ಕೆಂಪುದು ದೊಡ್ಡದು, ಕೆಂಪುದು ಚಿಕ್ಕದು, ಕರಿ ಆ್ಯಂಟ್ ದೊಡ್ಡದು, ಕರಿ ಆ್ಯಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನಗೆ, 4 ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 lakh ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, 28,000 ಸ್ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ 20,000 ಸ್ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಥರ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಥರ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಮೆಡಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಾಮೆಡಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಾ? ಏನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಮೆಡಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಮೆಡಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಏನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಬೀಟಲ್ ಅಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂಕುಮರ್ ಬೀಟಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೀಟಲು, ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಥರ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಥರ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಥರ ಆರ್ಕಿಡ್ಸು, ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಬೇರೆ ಥರ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 3 different types of diverse ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತಾ ರಿಸಲ್ಟು? ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಹೌದು, 2 ಗಂಟೆ ಬಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಾಮೆಡಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಮೆಡಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೆಂಗಿತ್ತು ರೀ ಕಾಮೆಡಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದಾಗ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ದ 3 types of diversity. One is called as genetic diversity ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಂಗೋಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೆರೈಟಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮೈಟ್ ಶೋ ಹೈ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೇಂಜ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು? ರಫೇಲಿಯಾ ಒಮಿಟೇರಿಯಾ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ಸ್ might be in different terms of the potency of the poison or the chemical present ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 31Kನಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 31K ಅಲ್ಲ, 31K ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂತು. ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 10,000 ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಅಡ್ಮಿಷನು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1000 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, 50,000 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಸು.
That is genetic diversity, friends. Adamele we have something called as species diversity. Species diversity li we'll talk about species in different regions. Western Ghats, Eastern Ghats. Sarna Western Ghats and Eastern Ghats ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Western Ghats ಅಲ್ಲಿ amphibians ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದೇ Eastern Ghats ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸು. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ರೊಫೇಲಿಯಾ ಒಮಿಟೇರಿಯಾ, ರೊಫೇಲಿಯಾ ಸರ್ಪೆಂಟೇನಿಯಾ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ಸು, ಇದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 14K ಸಿ ಇ ಟಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿ ಇ ಟಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 14K, ಸರಿನಾ? ಇದು ನೋಡಿ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ನೋಡಿ. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್, ಇದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಂದ, ಸರಿನಾ? Now students, there is something called as pattern of biodiversity. Lateral gradient ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ದು ಇದು ಅರ್ತು, ಇದು ನಮ್ಮದು ಅರ್ತು, ಸರಿನಾ? ಅರ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಈಕ್ವಿಡರ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವಿಡರು. ಈ ಈಕ್ವಿಡರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಷೀಸು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಷೀಸು ಈ ಈಕ್ವಿಡರ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಕ್ವೇಟರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು, ಈಕ್ವೇಟರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ರಿಕೆಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರ್ತೀರಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿತ್ತು. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1000 ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಮೋರ್ ಯು ಸರ್ಚ್ ದ ಮೋರ್ ಯು ಫೈಂಡ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹಂಬೋಲ್ಟ್. ಇದು ಯಾರು? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹಂಬೋಲ್ಟ್ ಇರೋರು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹಂಬೋಲ್ಟ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಾ? ಬೋತ್ ಬಿಕಾಸ್ individuals gets included in the more individuals gets included in the sample, and because large area are environmentally more heterogeneous than smaller area. ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಲಾಗ್ ಎ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ ದೇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಎ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. CSE MSRIT ಸಿಗೋ ಕಷ್ಟ, ಸರಿನಾ? ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ರೌಂಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಪೀಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು. ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಲಾಗ್ ಎ ಅಂತ, ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಲಾಗ್ ಎ, ಸರಿನಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು, ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅದು. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡೆಕೇಡ್ಸ್ ಎಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಜನರಲಿ ಟೆಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ, ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು. ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್
ಆ ಏರಿಯಾ ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ರೈಸೇ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವೆಟ್ ಪಾಪರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ರಿವೆಟ್ ಪಾಪರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹಚ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏರೋಪ್ಲೇನಿಂದ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ನ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಥರನೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ನಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಬೋಲ್ಟ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ಏರೋಪ್ಲೇನು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವೆಟ್ ಪಾಪರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮು. ಇಲ್ಲಿ ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಟ್ ಬೋಲ್ಟು. ಆ ರಿವೆಟ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ರಿವೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ನಟ್ಟನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಥರನೇ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಉದಯ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಉದಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಉದಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡೋರಿಂದನೇ ಒಂದು ನಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ ಇಂಜಿನಿಂದನೇ ಒಂದು ನಟ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನಲ್ಲಿರೋ ನಟ್ಟು ಡೋರ್ಲಿರೋ ನಟ್ಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಕೆಲವು ನಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಟ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವೆಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೀ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸು. ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತು ಈ ಕೀ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕೀ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Key stone species are very, very important in ecosystem. Okay, that is called Rivet Popper hypothesis, students. Rivet Popper hypothesis. Students, loss of biodiversity ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. That is called red list. Red list ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ endangered species ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. IUCN red list ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು. ಡೋಡೋ, ಥಯಸೀನು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಈಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ವಾಗ, ಸೆಲಾಸಿಕವು ನೋಡಿ, ಈ 3 ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಟೈಗರ್ಸು, ಬಾಲಿ, ರೈಟ್, ಜವನ್, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂಚೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಂದನೇ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್. ಈಗ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆಕ್ಕಿಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, now we come to the most important part of this chapter. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಂಗೆ ಸರಿನಾ, ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನೇ ಕಲ್ತಂಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈವಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ 4 ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. Second is called as over-exploitation. Third is called as alien species invasion. And the fourth is called as co-extinction anta. So, in 4 idiyala, all these 4 of them play a very important role in loss of biodiversity. Sarna? Students. Ondaga madada banni students. Ondaga madada. Now, first of all, what is habitat loss and fragmentation andre eno students? Habitat loss ಮತ್ತೆ fragmentation andre eno? ನೀವು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದು, ಆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ದು ಮನೆನೇ ಎತ್ತಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಮನೆನೇ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರಿನಾ, ಮನೆನೇ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಅವ್ರ ಮನೇನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. The most dramatic example of habitat loss comes from the tropical rainforest, once covering the 14% of the Earth's land surface, called as the lungs of the Earth, called as Amazon rainforest, students. Amazon rainforest. These rainforests now cover more than 6%. So 14% of land coverage in the 6% ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Students, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆ 14% ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇತ್ತು?
ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1000 more hectares of rain forest has been lost. Amazon rainforest, it is so huge, it was called as lungs of planet. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ. Harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivation of soybean. ಯಾಕೆ? For cultivation of soybeans ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, or for raising the beef cattle. So besides total loss, degradation of many habitat and pollution also threatens the survival of species. Students, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಇರೋ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಫುಲ್ ಏರಿಯಾನೇ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಹಾಂ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಅವರ್ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ದಿನಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೀವು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು 2 ಅವರಿಂದ 4 ಅವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ 5 ಅವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸರಿನಾ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಟಿವಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆ ಥರನೇ ಹ್ಯೂಮನ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ನ, ಸರಿನಾ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ನೀಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೀಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಸೀ ಕವ್ವು, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪಿಜನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸರಿನಾ. ವೇರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಮರೈನ್ ಫಿಶಸ್ ಕೂಡ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಡೇಂಜರಿಂಗ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿರೋ ಆ್ಯನಿಮಲ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗೇನಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಆ್ಯನಿಮಲು ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾಲಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಸರಿನಾ. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಆರ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಓಕೆ, ಕಾಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸು. ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿಲಿರೋ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ಸು. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೈಲ್ ಪ್ರೀಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೈಲ್ ಪ್ರೀಚ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. in the East Africa led to eventually the extinction of ecologically unique assemblage of more than 200 species of sealed fishes. More than 200 species of sealed fish ಮಾಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಈ ನೈಲ್ ಪ್ರೀಚಿಂದ, ಸರಿನಾ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಪಾರ್ಥೀನಿಯಮ್, ಲ್ಯಾಂಟಿನಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸೆಂತು, ಐಕಾರ್ನಿಯಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶು, ಕ್ಲಾರಸ್ಸು, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶು ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನಂತೂ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ನು ಓದಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಕೂಡ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗೇನು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಫೇಲು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಫೇಲು, ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಸರಿನಾ. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಅ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಒಬ್ಲಿಟರಿ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲು ಬೇರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೈಗರು ಒಂದು ಡಿಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಥವಾ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಗರ್ ಹತ್ರ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಡಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಟೈಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಆ ಥರ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಒಂದು ಫಿಗ್ ವಾಸ್ಪ್ ನೋಡಿ, ಆ ಫಿಗ್ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ವಾಸ್ಪ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ, when the host fish becomes extinct, the unique assemblage of parasite also becomes extinct. So host ಮತ್ತೆ fish ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, host ಮತ್ತೆ fish ಮತ್ತೆ ಆ parasite, ಆ fish ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ parasite ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, parasite ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗುತ್ತದೆ. So another case of coevolution, plant pollinator. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ coevolution, co-extinction students, co-extinction. So that is called as co-extinction students. ಏನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ನೇಚರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿ. ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ? ನ್ಯಾರೋ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್, ಬ್ರಾಡ್ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್, ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನ್ಯಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನ್ಯಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೇಚರ್ನ ನಾವು. ನಮ್ಗೆ ನೇಚರಿಂದ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ನ್ಯಾರೋ. ನೋಡಿ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 25% ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್, ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್, ಡೈಸ್, ರೆಸಿನ್ಸ್, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೇಚರಿಂದ. ಸೊ ನೇಚರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರದು, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಬಯೋ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಏನು ಬಯೋ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಯೋ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅವ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಬಯೋ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ. ನಾವು ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ರಾಡ್ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರು ಎಷ್ಟು ಕಾಸಿತ್ತು? ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತು ಸರಿನಾ? ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ನೇಚರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ನೇಚರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇನ್ ಸಿಟು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟು ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ನ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ ಸಿಟು. ಎಕ್ಸಿಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಿಟು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ನ ಅದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾವು ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಫೆಂಟು ಸೇವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ನ ಅದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ Exit conservation is a desirable approach when the animal or the plant is threatened and needs to urgent measures to save it from extinction. Right? The species that are confined, that is called as your exit students. Exit will now animal na our ಮನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಝೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸೇವಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸು. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ನಿಮ್ಮದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಡಾಸು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಗ್ರೂಸು, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಪೆಂಗ್ವಿನು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆನಿಮಲ್ಸು ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. Okay, the total number of biodiversity hotspots are 34 in the world. India has 14 biosphere reserves, 90 national parks, 448 wildlife sanctuaries. ಇದು ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೇಚರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ತು ಇರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸು ಕೂಡ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 2 ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಿದೆ. 2 ಮೇನ್ ಇವೆಂಟು ನೋಡಿ. ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ
ದ ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ರಿಯೋ ಡಿ ಜನರಲ್ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗಿತ್ತು? 1992 ಇತ್ತು. ಸರಿನಾ? ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಆಲ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಇದು ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್, ಜಾಗ, ವರ್ಷ, ಇದು ಏಮು. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು? ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಿಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ 2002 ಆಗಿತ್ತು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ? ಜೋನಸ್ಬರ್ಗ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏಮ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಏಮ್ ಏನು? ಇದು ಏಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಲೆಜ್ ದೇರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಇದು ಏಮ್, ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದು ಏಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನೈತೆ ಇಷ್ಟು ಏಮು? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಏಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾವ ವರ್ಷ, ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ ಸಿಟು ಎಕ್ಸಿಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಇನ್ ಸಿಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು? ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಸಿಟು. ಎಕ್ಸಿಟು ಅಲ್ಲಿ ಝೂಆಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೇರೆ, ಝೂ ಬೇರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸು, ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಇನ್ಸಿಟು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತ, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ? ಅದು ಇನ್ಸಿಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ? ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಊರ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಊರ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿದೆ ಇಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಹೇಳೋದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಡನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ such sacred groves ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. In many cultures, tracts of forest were set aside and all trees and wildlife within were ventured and given total protection. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. These are different examples ಇಲ್ಲಿ. Hills in Meghalaya, Aravalli Hills of Rajasthan, Western Ghats regions of Karnataka and Maharashtra, Sarguja, Chandra and Bastar areas of Madhya Pradesh. In Meghalaya, sacred groves are all the last refuge for the large number of rare and threatened plants. ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಿಂದ ನೋಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 3ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಯಾಲಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ 2 ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬೈ ಬೈ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು and have a nice day here, students. Bye bye all of you.